I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Thank you for that serene and soulful invocation. It is now my privilege to invite Dr. Philip Little Thomas, Head of the Department of Zoology, a dedicated academician and mentor. Dr. Philip Little Thomas has consistently worked towards integrating research, field exposure, and academic excellence within the department. May I invite Dr. Philip Little Thomas to deliver the welcome address. Very Reverend Father Anthony Ethakat, Manager of St. Berchmans College, Reverend Professor Dr. Teddy Kanjuparambil, Principal St. Berchmans College, the guest of honor Dr. Issa Al-Balushi from the Sultanate of Oman, Dr. Praveen Punnus from the Animal Husbandry Department, Mr. Nidish SS, President of Mookee Fanciers Association, Mr. Joseph Tom, the Organizing Secretary of the Grand All India Mookee Championship and Pigeon Expo, respected faculty members, dear Pigeon enthusiasts and dear students. This is the second day of our Grand All India Mookee Championship and Pigeon Expo being held on 8th and 9th of February by the Department of Zoology in association with the Mookee Fanciers Association of India. And we had a competition yesterday in Powthil Hall, wherein around 160 Mookee birds competed for the first position, and it was a very interesting and novel kind of a competition that I ever had viewed. I believe this kind of program that we have here is going to bring more enthusiasts into this field, especially these pigeon fanciers. I just had a brief about the kind of pigeons that are being bred all over the world. And what I found is that this kind of pigeon breeding initiated around 5,000 years back. And interestingly, it initiated in the Mediterranean region and the Middle East. And we have a judge from the same region, from the Sultanate of Oman, from the Middle East. So he is one of the best pigeon judges acknowledged world over. And we are happy to have Dr. Issa over here. Dr. Issa, grand welcome to our meeting. And yesterday we had this, I told you that we had this competition, and along with the competition, Dr. Issa was explaining every detail. And being a biologist, I was keenly observing the kind of small, nuanced characters that he was explaining. And there's a lot of genetics that goes into it. And he knows all these genetics, and he explained this very well. And what I understand is that this pigeon can even be used as a model organisms to study genetics. And I delved more into it, and there is a branch called Pigeonetics that studies pigeon genetics, and a lab in the University of Utah in USA, which studies especially goes deep into this pigeon genetics. And this pigeon, as I said, it was over 5,000 years we have been breeding all these kinds of pigeon, and they all still are the same species, and they can interbreed. And there are new breeds being developed, and our own Mr. Joseph Tom, he is also involved in breeding new breeds, and very happy to have him here. Let me go into my duty. There's we have our today's president of the meeting is Reverend Father Dr. Teddy Kanjuparambil, our principal, and
he's very encouraging in conducting these kinds of program. Actually, yesterday he sent me a voice message that these kinds of programs should be conducted every year. We had a pigeon exhibition this year. Maybe next year we can have another kind of pet exhibition. So because these kinds of programs or these kinds of fanciers will help the people or this young generation to concentrate more on their personal growth rather than going into maybe absurd kind of things like drugs or anything like that. So this one aspect, that a very positive aspect, especially in the case of the young generation. Father Teddy Kanjuparambil, I wholeheartedly welcome you to this inaugural meeting. Today's program will be inaugurated by Very Reverend Father Anthony Ethekad, the manager of St. Berchmans College. When we went to invite Father Anthony Ethekad, he readily accepted this without any question. I was so amazed that I thought will be very busy and he won't be having time to come over here. What I understand is that for every program that happens in SP College, he is very enthused about that and always come over to the college and very much caring about the college and the activities that happen over here. Thank you, Father, and I wholeheartedly welcome you to this function. Today we will have 3 seminar sessions happening over here. The first one will be by Dr. Issa Al-Balishi. And as I said, he is the best expert that we can get in this field. And so we are eagerly waiting for your lecture over here. And I welcome Dr. Issa to this program. The second session today will be by Dr. Praveen Punnus, who is retired from the Animal Husbandry Department. And he will be talking about pigeon diseases. For managing pigeon, we have to look at different aspects, not just having a beautiful pigeon. There are many diseases that go into it. So he'll be dealing with all these things. Welcome, Dr. Praveen, to this program. The third session will be dealt by Dr. Rani Maria Thomas, who is a celebrity pigeon enthusiast and a doctor. She's running a clinic for the pets. And she's not over here, and in her absence, I welcome Dr. Rani Maria Thomas to this function. We have Mr. Nidish, the president of Mookee's Fanciers Association over here. He came over here a day before yesterday by afternoon, and I found him so much dedicated that he spent the whole night over here putting over the cages, cleaning everything. So he's so dedicated over here. This is not his profession. He is having a different profession. This dedication shows that people once get interested in these kinds of things, they will spend a lot of time in that. He is such a kind of person who is dedicated to breeding the pigeon, and that's why he is the president of the Mookee's Fanciers Association. Welcome, Mr. Nidish, to this program. And the man behind all this is none other than our Joseph sir, Mr. Joseph Tom, the organizing secretary of the program. And as I said, he's a Mookee or a pigeon enthusiast and a pigeon breeder. And he has been telling me about the kind of science that goes behind pigeon genetics and all. I thought, okay, pigeon's fine. We have different other organisms for studying genetics. Yesterday also he told me about this. And he only told me that is a lab that is dedicated for pigeon genetics in University of Utah. And I looked into it. And it's actually deep science, not just fancier things. There is a lot of science that goes behind this. So this fancy pigeon and science coming together, this is the best location in an academic institution. That's why we are holding this kind of a program over here. And as I said, the man behind all this is none other than Mr. Joseph Tom. I wholeheartedly welcome Mr. Joseph Tom to this function. A warm welcome to the faculty members, members of the Mookee Fanciers Association, other pigeon enthusiasts, and dear students. I wish you all a wonderful session ahead, and I warmly welcome all you to this function. Thank you.
Thank you, sir, for your gracious words and for setting the tone for this remarkable event. Now, it is my honor to invite Reverend Professor Dr. T.D.C. Kanyu, the esteemed principal of St. Berchmans College. With a visionary approach to higher education and a commitment to holistic development, Father Teddy has guided the institution in upholding academic excellence, research innovation, and value-based education. His leadership continues to strengthen SB College as one of the Kerala's premier centers of learning. May I request Father to deliver the presidential address. Good morning. Good morning. Dear and respected Very Reverend Father Anthony Ethicat, manager of our college. Dear Dr. Philip Lito, the head of the Department of Zoology. Dr. Isa Al-Balushi, International Pigeon Judge from Sultanate of Oman. Dr. Praveen Punnus, one of our resource persons. Dear Joseph Tomsar, the organizing secretary of this program. Dear Nitish, respected faculty members, and my dear students. See, when we are quite young, often we are asked a question, what is your hobby? You must have such an occasion, especially in your childhood, someone coming to your class and asking you, what is your hobby? And we all answered with some kind of hobbies we have. Even if we don't have a hobby, we just say that we have a hobby like reading or something like that, or even watching movies. So, what is the relevance and significance of having a hobby? Hobby is something we do when we have our leisure time. See, every day we do many serious things, very serious, responsible matters we are engaged in. But at the end of the day, we need something that would give us a definite diversion, and it should give us some kind of mental happiness, because many of the things we do every day may not be liked by our real tastes. So we need to have some hobby, and some people love gardening, or as I said, for me, if someone asks me, first hobby I would say is reading. I used to read a lot, especially in my childhood. A kind of voracious reader I was, but everyone should have one. And these days it is actually quite relevant, because if you don't have a strong hobby with you, you'll be dragged into all the wrong habits. See, habit is something you do every day. It is not occasionally or once in a blue moon, but every day you devote some time, some energy for your hobby. So if you have got a hobby like that, you will not have time for any wrong things. And you know, now there are many things that would take us to the wrong direction of our life, from our life. So all of you, my dear students, should have a hobby. Okay, if you don't have one, please develop one and nurture it. And the benefits are actually immense. All of you should have some hobby. Okay, not that all the time you are into your mobile phone, or you just passively receive some images that flash in front of your eyes. That's not actually what you call as a hobby. In hobby, you involve yourself, your body, mind, and spirit. You put into that kind of hobby you have to have. And here we have got a
very interesting hobby, pigeon breeding. And you know, pigeon breeding is not something new. It has been there for so many centuries, even millennia. It is one of the oldest habits in the history of humans. So from ancient times, people used to domesticate pigeons and breed them for different reasons, for communication purpose, and even for economic benefits, and for so many things. People used to breed pigeons. And you know, when you have got a hobby like this, you without your awareness tend to get many good qualities in your personality. When you have got this kind of pigeon breeding, you become very responsible, because you have to feed them, you have to take care of the health of pigeons, and you have to clean up the nest or where you house these birds. So you become very responsible, and it gives you some kind of discipline as well. Okay, so I am telling you what are actually the benefits you will get out of the hobby like pigeon breeding. And definitely it will improve your mental well-being. You become more compassionate. You become more merciful, because you are hurt when something happens to your pigeon. And when you are worried, when you are a bit confused, you can go to these birds and you will get back, they will give you back peace of mind. So it will definitely improve your mental well-being if you have got such a hobby. Suppose you have got a garden, you have got the similar benefit. Or if you have got an aquarium, you just sit there looking at the movements of these fishes, small or big fishes, you become calm. I do that when I'm in the administrative block in the in the mornings. I would be in front of the small aquarium there. And if you spend some 5 minutes or 10 minutes there, it will just relieve you from your worries. This is actually something experienced by so many people. So if you have got a habit like this, it will give you such kind of mental well-being. Then if you have some kind of hobby like this, you will be connected to nature. It will take you to the immensity of nature, because even if it is a small pigeon, it belongs to the universe. So through this single pigeon, you get that connection with the nature and universe. And another one is, there are so many such pigeon lovers, and you interact with them. You have got that social communication, and there is the sharing of knowledge. Similarly, you update your knowledge. So knowledge-wise also you improve. So there are many more qualities you will get if you have got such a hobby. It is not actually for the sake of an interest, but you more than what you invest, you will get back many more things, many more qualities that will improve your personality and character. So definitely the spirit of kindness and compassion you will get from this kind of bird breeding. And it can improve your life in other ways. When you deal with humans, your friends, the same qualities will be reflected. And definitely that can be shown in your studies as well, I suppose. You know, we have got a very eminent person here coming all the way from the Sultanate of Oman, and don't think that this is his whole life. This is his interest, genuine interest, and he has been doing it for so many decades altogether, but he's an educationist.
90% of his time he is into the mission of education. He has got a university there, where students coming from different parts of the world study. He owns that university. And even from Kerala, he has got more than 200 students. So definitely this kind of habit has given him immense benefit like this. It will be spread over to other areas of your life. You become more responsible. You become more disciplined. Okay, so I would suggest my students that should have some hobby like this. So then at the end of the day, after your class, you will run back to your house because you have things to do there. Or else you will simply waste your time going here and there, and you reach your home by night or late night, and without doing anything, probably you have done all wrong things. So if you have got a hobby, it gives you immense returns in your life. So if you don't have one, please cultivate a hobby or a habit. You have got 2 more months for your semester. Then you have got a vacation. During vacation time, you may not have time now. Vacation time, please begin. Kind of hobby you can continue throughout your life. And that's what I would ask you when you come back, probably next academic year. Okay, with these words, I wish this one-day seminar on a very significant aspect of our life, every success, and I have suggested head of the department, Dr. Philip Litto, to have similar kinds of educational, I would definitely say this, not just a kind of interest or an eye for beauty you have got in this exhibition, but it is highly educational. And if you are smart enough, you can get some money also, but that is not actually the intention for bird breeding, but that is actually some kind of dividend you will get out of it. You can have even some money through your efficient breeding, because there is high demand for such high pigeons, especially the rare pigeons. And it was amazing that when I went there yesterday, someone told me that, yes, it was Tom Sar. He told me, you can breed these birds, combining the genes together into a desired design of a new bird. I don't know how much you can get it. You want to have a particular type of bird with a particular color, size, and so many other things. You can, in fact, make or produce such a bird. It's not cloning, but by efficient breeding, you can devise and design such a bird. That is actually the knowledge of genetics you may acquire through this process. So, wishing you all the best. Thank you. Thank you, Father, for an inspiring and thought-provoking message. The formal inauguration marks the official beginning of this grand championship. We are deeply honored to have Very Reverend Father Anthony Ethakat, manager of St. Berchmans College, with us today. A guiding force behind the institution's administrative and developmental progress. Father Anthony's support for academic and co-curricular initiatives has enabled platforms like this to flourish. May I respectfully invite Father to inaugurate the ceremony. I am extremely happy to be here. This is something fascinating. The study on pigeons. Respected principal of our college, Professor Dr. Teddy C. Kanyu. The chief guest of the day, Dr. Isa Al-Balushi. We have just shared a few thoughts with him in this morning, more around 15 minutes. And I find him as a very gentleman. He is really fascinated by this topic. Apart from his own university, I asked him whether he has a department in zoology. Then he told there is no department in zoology in his university, but he has extra interest and he has done researches on these pigeons. It is something remarkable. And I really congratulate him coming over here and sharing his insights with us.
Also, the honored guest on the dais, we have our head of the department, Dr. Philip Lito, who is really taken a good initiative to conduct this expo as well as this seminar. My dear students and faculty members, actually, first of all, I congratulate the entire team of Zoology department and in association with the Mookee Franchise Association India, MFA, for conducting this competition and expo. I am not a student of zoology, nor I have done any study on genetics of pigeons or any other scientific issues connected with it. I have something to say about the characteristics of these fine birds, these lovely, beautiful birds. That's what I would like to share this morning with you, apart from the scientific part. See, the pigeons are often seen as symbols of peace, love, and messenger birds. It is in Catholic tradition, Christian tradition, it is a symbol of Holy Spirit, gentleness, and symbol of purity, innocence, harmless nature. That's something we have to really study. When you study the genetics and other scientific issues, you also need to study the characteristics of these birds. In Bible, we have heard about the Ark of Noah, where the Ark of Noah, Noah sent a pigeon, a bird, to clear whether the flood is over. And the bird brought back a branch of olive, and it was a sign of peace and a new era. That's what the Bible says. So the dove returns with the branch of olive, symbolizing the end of the flood and a new era of peace. That's why I say this bird symbolizes peace, love, and messenger birds. It is gentle in nature. That's why we love these birds. വളരെ സൗമ്യമാണ്, ശാന്തമാണ്. It has a peaceful coexistence. This is what, when you study the genetics and other things, you also have to study and learn from these birds. They have a very peaceful coexistence. They are known to live in harmony with humans and other animals. Very well going along with other creatures, going along with the humans as well as the other animals. So the principle of coexistence also in our culture is really important. How it is messenger birds, it is considered a homing ability of pigeons also is an area of study. Very impressive to learn how they find their way back home from distant locations. That's why we say they are messenger birds. In Second World War and First World War, pigeons were used to carrying vital messages contributing to military interest. That's what we have to really find in ancient days. It is in Bible, it is also said the powerful symbol of the Holy Spirit, God's presence and guidance. That's what we see in the time of baptism of Jesus. A dove has come on his forehead and then symbolizes the Holy Spirit. That's what the Bible says. Also in the Bible, Jesus said you have to be really innocent like a dove and a prudent like serpents. So that sort of similarities and characteristics you find also in these sort of birds. That's what we have to really get impressed with the study on this topic, I feel. Anyway, let it be a very interesting day for you. The experts, we have 3 experts today sharing their scientific papers with us. Dr. Praveen Punus also is my parishioner. He's been working along with this for many years. Also, Dr. Annie Maria Thomas and Nitish
he has really taken more interest in conducting this seminar and expo. I congratulate all of them. And also I wish you all success in this fine day. Have a very fruitful day and seminar. With these words, I am happy to inaugurate this conference with God's grace and blessings. Thank you very much. Thank you, Father, for officially inaugurating this prestigious event. To add a touch of wonder and celebration to our inaugural session, we now have a special magic show. Just as selective breeding transforms generation with precision, magic transforms moments with surprise. Today we have Bibin Mohan from Thiruvananthapuram with us. Let us enjoy the delightful performance. That was truly enchanting. Thank you for that captivating performance. The Mookee Francis Association has been instrumental in preserving breed standards and promoting ethical breeding practices across India. May I now invite the president of the Mookee Francis Association, Nitish SS, to offer felicitation. നമസ്കാരം. ഞങ്ങളുടെ
ക്ലബ്ബായ മുഗി ഫാൻസീസ് അസോസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ SP കോളേജും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഈ ഒരു ഷോ എല്ലാവരെയും ശരിക്ക് ആകർഷിപ്പിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഷോയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു അതിശയോക്തിയായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ് ഒരു പ്രാവിനോടുള്ള പരിചരണവും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹവും അതിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആകർഷിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹോബീസ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോബിയാണ് പീജിയൻ. ആ ഒരു ആശയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു MFA എന്നൊരു മുഗി ഫാൻസീസ് അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യ ഉടലെടുക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്കും ഒരു ക്ലബ്ബുണ്ട്. ആ ക്ലബിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം നമുക്കിവിടെ നടത്താൻ വേണ്ടി സ്ഥലമൊരുക്കി തന്ന SP കോളേജിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗസ്റ്റുകൾക്കും ഒരു ആശംസ ഞാൻ MFAയുടെ രീതിയിൽ നേരുന്നു. എല്ലാ കോളേജുകളും ഇതൊരു തുടക്കമാവട്ടെ. കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ കോളേജുകളും ഇതുപോലത്തെ ഷോസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലും ഇതുപോലൊരു ഹോബി ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കർത്തവ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you for your valuable words and your continued commitment to aviculture excellence. Gratitude strengthens collaboration. I now invite Mr. Joseph Tom, Organizing Secretary, whose dedication and coordination have made this event possible, to propose the vote of thanks. Respected dignitaries on the dais, honored speakers, fellow Pigeon fanciers, my dear faculty members, and my dear students. Good morning to all. It's my privilege to propose vote of thanks for this inaugural session that is held as part of seminar in this Pigeon Expo and Mookee Championship in collaboration with MFA and Department of Zoology SP College. First and foremost, I express my heartfelt gratitude to respected manager, Reverend Father Anthony Ethicat, for inaugurating the seminar and for his continued encouragement and support for academic and extension activities of our institution. Thank you, Father. Then I extend my sincere thanks to our beloved principal, Reverend Professor Dr. Teddy C. Kanupambil, for delivering the presidential address and for his constant guidance and leadership. Without his green signal, this program won't happen in our college. Thank you, dear principal. Then my special thanks to our distinguished expert speakers, especially Dr. Isa Al-Balushi sir. He's an international pigeon judge. Without your willingness, this show won't happen. Thank you. We thank you, sir, for your presence. And I thank Dr. Praveen Punush and Dr. Rani Miria for accepting our invitation and present here today. Thank you, sir. And I thank Mr. Bipin Mohan for the wonderful visual treat he presented here today. That was marvelous. Thank you, Mr. Bipin. And I'm grateful to acknowledge Mr. Nidish SS, President MFA India, for his felicitation. Thank you, Mr. Nidish. And I sincerely thank Dr. Philip Litter Thomas, Head of the Department of Zoology, for his warm welcome and his leadership in making this event happen in our department and college. Thank you, sir. Thank you very much. And I thank all our department faculty members and the organizing committee members to make this happen. Thank you very much. And finally, I thank all the exhibitors and pigeon fanciers from different part of Kerala who are present here. I thank you all. And last and not the least, I thank you all, my dear students. Good morning, everybody. Namaskaram. I'm very happy to be here.
with such nice people in Kerala. Very hospitable place, very friendly place, and this is the most thing I like in Kerala. But it is risky to stay in Kerala for more than 1 month because you will put up weight more than 30 kg. They always been kind enough to feed me. In Arabia, Middle East, we're always proud of being hospitable and generous. But when I came here, it was in this town or the next town in Kerala, I was shocked to see they are more generous here than we used to think it's in Arabia. So I went back and I started saying this to people. Guys, you have a cloud in front of you. Please go to Kerala. You'll change your mind. So really, that is what I think. I'm happy to be here. I thank, first of all, SB College to really have the depth and breadth and the strategy vision to host such events. Because such events are in the heart of the society. And one of the biggest duties and responsibilities of education institutions is to link to society. If an institution doesn't link to society and have relationships, then it's not doing its duty. I thank also the Association of Mookee for really putting this show together and for having me to judge on this show and trusting me to do justice and also do some education for this fantastic breed. Now, this Mookee breed is an Indian breed. And there are other Indian breeds, in pigeons, let's say. But it's not internationally well known and recognized. I think some work needs to be done to collect and write about the Indian breeds and really put them in front of the world that this is an Indian developed breed and it will remain Indian. Because if you don't protect your land, others will come in and will try to take it. For example, I remember when I kept this breed in the beginning, it was something like 15 years ago or 17 years ago. I bought it under the name of Somalian pigeon. And it was Somalian pigeon. It has nothing to do to Somalia, I found out later, but they tried to snatch it because they did not have a breed. So this is just an example to show that we have to protect our national interests. So I really call, and I mentioned it yesterday, I call upon this great institution. I call to the breeders, to their administration side of the Association of Mookee and others. It would be a dream to collect all Indian breeds, put them in a good high profile and publish them internationally and let it be known that this is our ground. And I hope this dream comes true, and I'm willing to do whatever I can to really assist to make that happen. I need some ears to hear me, and I need some guys who can dedicate time to make this come true. The end interest, it will be for the nation. It will be for the society, different societies in India, and for the breeders themselves. Okay, now I have prepared a very short presentation. This presentation is dedicated to mostly the young, mostly you who are here, the students, other peoples from society, and breeders as well. So it is called the Whisper of Wings.
Wings indicating to birds. Birds have always been a friend of humans, of their curiosity. They brought them very close to them. They're a symbol of peace, as was said this morning. They were symbol of kindness. And then they developed into a stage. Let me start and say, so throughout human history, they occupied a unique place in our emotions, in our cultures, and later in scientific awareness, which we will come to that. After studying bird movement by human, navigation, pairing, behavior, and seasonal rhythms among all birds, pigeons became one of the earliest and most successful partners and demonstration for the following reasons. Why pigeon? Why did we keep pigeon for study or domesticate it in our homes? First reason, adaptability to human settlements. Pigeon adapts better to humans, as we all know. It has a rapid reproduction. Okay? You will tell me the chicken has more rapid reproduction. But if you balance the other reasons, you will know that all birds don't qualify. Third one, the homing ability of a pigeon. Manageable temperaments. You try to manage a temperament of a peacock, you know what will happen. You will not have much luck. But you can do that with a pigeon. So with those reasons, you will see only the pigeon has that balance to be kept domesticated by human successfully and peacefully. And it does not need, high skills to keep a pigeon. It is simple. Anybody can start. You don't have to be an expert. All you need is this keyword, curiosity, which is implanted in everybody's heart. But it has to go towards that way. Now, what's a hobby? Hobby is something you like, right? So the place of the hobby is not in your head. It's in your heart. So if you start that, you are only bringing part of you outside, visible to you and to others. So is it advisable and good to practice what I love and show it to others, or just follow some, I don't know, Pinco Bellino, anybody, as the Italians say, which is not placed in my heart? I think the first option is much viable. The story of the development of a pigeon, we'll look at the historic side of it a bit after this. It reflects the humanity involving with nature, from survival to cooperation, and then refinement, and finally, it ended up at your side, scientifically. The best example of how did pigeon end up in scientific arena is what's mentioned by my colleague this morning, University of Utah. They were developing a full, years ago, genetic unit, department, academic department. So they studied so many mammals and birds. We cannot put all of them. We have to choose one specimen that is most suitable for our genetic study. And guess what they chose? The pigeon. Through that platform of pigeon, they could reflect genetics on other mammals, on human diseases, on animal diseases, because the genetics works in the same pattern and way.
an idea. It works the same. We will come to this website of University of Utah. We will go into their Pigeonotics department and have a look at it very briefly. Before we do that, let me say to the ones that don't know, we have now 300 and more different kind of pigeons, different looks, different temperament. They all come from one pigeon, which is the rock pigeon. That's the mother of all pigeon. That's the common pigeon. If we look at history a little bit, very quickly, 5,000, 7,000 BCE, early human settlement began domesticating that, this guy. For what? They were eating it, okay? For food, for basic utilities. It went on, 3000 BCE, ancient Mesopotamians and Egyptians used pigeons for ceremonial symbolism and early communication. They started the communication using the homing ability of the pigeon. Then came 200 to 500 BCE, Persian, Greek, and Roman societies refined homing abilities and established early selective breeding for performance. It was only for flying birds, performance birds. It's not fancy pigeons. 7th to 12th century, the expansion of loft, the start, it happened, the fancy pigeon. It went across Middle East, spread to Asia. There were manuscripts recorded now in literature. Document refined husbandry and color selection started. Then comes the 16th. So it started happening here, the fancy pigeon. Then something obvious happened. 16th, 19th century. What happened? Colonialism started around the world. One of the things taken, among others, was pigeon. They started to formalize it, study genetics for it, of the fancy pigeon breeding. Then, if you have a lot of fanciers breeding pigeons, you have to control it, right? With that emerged, the hobby went from hobby to sport. Okay? When they wanted to compete, what did they need? When you compete, you need a judge or referee. Can you imagine having a cricket game without a referee? What will happen? It will be messy. Football game without a referee. The same concept. A lot of sports people came to compete, so the emergence of the judges came. When judges came, another thing emerged out of necessity is the standard. Because not everybody can go and breed any pigeon without specific standards. So they started writing, okay, the Mookee pigeon should have this, this, this. This is the character, this is the type, this is the head type, this is the measurement of the size, every detail about the pigeon. They started writing it mostly in Europe and later in USA. Guess who wasn't writing? Middle East, Asia. We did not write. We were busy doing other things. And that's why we fell back in the standards. That's why today you look at the standards of birds written in the world, it's Europe and USA.
Indian breeds don't have standards written by Indian organizations. In Arabia, we have few pigeons. We did not develop a lot. We borrowed a lot, but we have never written scripts of standards of pigeons. That's why we are chasing now the Western organizations to adapt their standards, which is of our birds mostly. Then came the global codification of show pigeon standards, which I talked about. Genetic came in, understanding, and international exhibitions shaping the modern hobby, like the exhibition or show we had yesterday. I'll go back now to a website that I want you to look at. Can we launch it? We're going to the website of the genetics department of University of Utah. I'm doing this very briefly. I invite you to go and really look at it. It has also a game inside it to show you genetics effects. When I first seen it 10 years ago, I spent a lot of time playing on this game, trying to produce birds from genetics in my office. Everybody thought I was busy. I was playing with genetics. Now you'll see it. Some videos. There is sound. You've probably seen this guy before, maybe up on a wire or flying around town with about 100 of his friends. It's a pigeon, or more properly, a domestic rock pigeon. Domestic rock pigeons come in different colors, patterns, shapes, and sizes. In all, there are over 350 breeds. People like to breed pigeons with specific combinations of characteristics. Pigeon fanciers show their birds at fairs. They fly their birds in races where the winners earn million-dollar prizes. Some even write books. The first thing you need to know about pigeon breeding is that, just like people, pigeons can be male or female. Sex is determined by sex chromosomes. In people, they're X and Y. In pigeons, they're Z and W. Your first puzzle is to breed a female pigeon.
So as I said, I invite you to revisit this, to look at the details, how science interacts with pigeons Probably seen and this why. guy before. Maybe. No, just don't open the pigeonotics. Just open this, connect to this website. No, just beginning, website. Click on the website, please. Click on the website. Yeah, stay there. Go up. Push it up. Open this one. Why study pigeon? Why study pigeon? Okay. Here you see goes back the studying pigeon from 1859 when Darwin adapted the pigeon to look at the genetic development of different mammals and birds. So he was working on this. Go up. Further. Down. Yeah. Okay. So you see what it says there basically is the different combinations that came in. This is the Indian fantail. Some fantastic guys adapted it from this bird, but they never left manuscripts how they did it. You can see the resemblance of the fantail with this Indian fantail, or this is the it's the English fantail probably. The cardinal bird with the beak, you could see similarity somehow. Now you can relate. Any bird you see, you can relate and find which pigeon it was used to develop. There will be bird of nature, so many. Length, pouter, we will look at different. Okay, move, up, okay. But why pigeons? Let's read a little bit on it, what they say. What do we gain by understanding the molecular mechanisms, the color of pigeons, you might ask. Modern organisms, like pigeon, which are easily to be bred and studied in the lab, show promise for helping us understand not only the simple but also complex characteristics when scientists work out the molecular mechanisms of feather, plumage, pigmentation in pigeons. For example, they gain insight into how genes work together to produce complex and varied phenotypes. They can then apply this understanding to other complex characteristics, including human diseases. That just shows how this university and their scientists believed in this, and they have adapted it to the actual action that they're doing about it. Now we go to independent assortment. You just go back, click back. Okay, the assortments. Yeah, click this on. I will not go into everything. I just want to, okay, take it a little bit up. Okay. Now, as we said, pigeon male will be
ZZ, female will be ZW. That is a sex link. But they also have character link. Each pigeon will have two genes. One will appear, the other will be hidden. One will appear, the other will be hidden. Only through mating you'll find out which one of these got transferred to the youngsters. We go up more. Let's see what's in there. Okay. Now, genetically, every pairing, one pairing, gives you 16 probabilities of offsprings. So you can see there's so many combinations genetically you can get. If you combine sex link and characters link. If you look at the sex link, it will give you 4 pairs possible, not more than that. Why? Because 1, 2, 3, 4, they are here. From male and sperm, and from eggs, female. So only 4 are possible. This with this will join, make 1 offspring. This or this can join and make 1 offspring, which will be male. This is in the female, right? This is in the male. If this Z joins with this Z, and this happens by coincidence, nobody can control this. It will be another male. So the possibility is 1 male. Other possibility is male number 2, if those guys link, because you need only 2 for every pigeon or any other. But let's talk pigeon here. Third possibility, that the W, which is a female, passes and joins this one. It will become a female. Or this W joins with this one, and that's your 4 possibilities or probabilities. Each pairing can have those 4 elements. And breeders, many breeders, do this day and night. I don't know if they know what happens genetically or no, but they do it. So I always say breeders are mini scientists anyway. Okay? So this is the possibility of having, sometimes they say, will I get a male? Will I get a female? Well, probability is half-half. We move. We look at now, similarly, it will happen with the characters. Crest, we're taking example, crest. Only crest, 2 pigeons. 4 will happen, probability. Now if we join both here, a little bit more up. Okay. If we join sex link and character link, you will get 16 possibilities of type of pigeons. To learn this more, you need to go slow, have time, and sit and read it carefully. For those who are also into biology already, this is a piece of cake for them. It's very basic, what I'm saying. Okay? But for those who don't know it, it needs a little bit of a study. And for breeders, it is a matter of life and death. If you don't know this, stop breeding. Let's go to the... No, this is not required. It goes more details, so go up just to show. All details, probabilities, it goes into mathematics to see probabilities. So it gets more complex, okay? Which we don't want to go into that. Now we just go back and click on inherited gallery, which is up a little bit. Yeah, here. Just look at some, what we said again. Okay. There were different
different tree have different breeders. And they put clubs, and then the clubs and the breeders, maybe one breeder started something with another partner, and then they will register it in the club. Then that breed becomes popular, then they will register it as an official breed. So let's look at some variety breeds. There is a here. You will see so many different varieties, marks, different crests, different colors mixed. Next, some big, some small, some pigeons are this size, some pigeons that long, some pigeons are so small. The guys there, they know them. Some get frills here. Intentionally, they have this decoration. Some small beak, some large, long beak. Next. This is your specialty. This is the used, this bird is used to produce the Mookee, for your information. One of the grandmothers of the Mookee. Next one. Next one, some are fluffy. Then they go into colors, different colors. Next one. Powders, they put a globe here. You know, different, it has a lot of air here. It's just for fancy, mostly developed in Europe. Germany, specifically. Next. Play this with you. Then we go into acrobatic pigeon. Some pigeons do this. It's a different gene, again developed, taken from some bird somewhere, and then developed. Next one, play that one. Some, they call them rollers. They just roll on the floor, like that. That's a different gene, making this pigeon do this, acrobats. Next, there's this guy which is moving like a snake. Oh, I forgot. I get too excited. My children tell me the same. Dad, focus. But I think you could hear me maybe. So that's the snake. Again, next please. So that's a collection from the 350. This is just specimens that show you the variation of pigeons bred by different cities. What happened in Europe, let's go to Germany. Each region, when they developed the pigeon and registered it, they named it with that region name. Like reverse wing, Potter in Germany, reverse wing area. Pomeranian, it's a region, Pomeranian. If you go to Spain, they have the Potter's pigeon also, with the name of the, like Cadiz. There is a pigeon called Cadiz. Everywhere, it's got its own name. Where did the Mookee name come from? I have not yet found a piece of paper that says what is the Mookee combination name. But I'm still researching. Okay, next, is there anything else? Yeah, you get the pigmentation of the eyes are so different in pigeons. That's also genetically controlled. Because printing color on the pigeon, it's done by a printer, naturally done with chemistry. It's a printer-like inside the pigeon chemistry. It just, once mating happens, in less than a second, everything is decided for the offspring. Its color is blah, 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 everything, including color of the eyes. That's why it's a character, very important character in all fancy pigeon breeds, that it must have this color. If it doesn't, disqualified. That way. It's very detailed. Next, please. Okay, that's it. We go back again. We open another very quickly. Major color. Down. Do you find major colors? Yes? We said mother pigeon is the mother of all pigeon.
We have scientifically, it's proven, there are only 3 colors in pigeons. All pigeons of the world, 350 breeds. This is the basic original colors: blue, brown, and ash red. Any color of pigeon you see in your life, it's derived from one of them. So when anybody asks you what's the basic color of pigeons, this is the answer. Okay? Next. We close this one, we go to wing pattern. Yeah. The previous slide showed a little bit up. Yeah, it showed the color, which is blue. Now we look at the pattern, which is officially the original patterns of any pigeon. There are again 4. There is the T-check, check. T-check is just same as check, but it's more condensed. And then you have the bar, 2 lines here, and then you have the barless. The stronger genes go forward from here to here, then stronger genes here, then the strongest is here. Why? Because the mother pigeon is that color, mostly. So 4 patterns and 3 colors. That makes a combination of 12 different looking pigeons. Next. We move from here, we go to, we leave this one, we go to the main menu. Okay, the rest is, it will show you crest, it will show you the foot feathering, and also, you can investigate it yourself, please. Now we go to the final one, pigeonetics. This is where the fun starts. You can practice your knowledge that you, after reading, have you grasped? After reading, have you grasped anything, any ideas, or no? You check yourself with this game. Now let's proceed this now. You've probably seen this guy before, maybe up on a wire or flying around. It's a pigeon, or more properly, domestic rock pigeons come in people like to breed pigeons with specific. The first thing you need to know about pigeon breeding is that, just like people, pigeons can be male or female. Sex is determined by sex chromosomes. In people, they're X and Y. In pigeons, they're Z and W. Your first puzzle is to breed a female pigeon. Now we'll start giving you puzzles. Next. Okay, it will give you this and say, give me a female pigeon. Simple. So we said ZZ is male. We said ZW is female. Now I want one offspring for absolute beginners, which is a female. Can you develop a female? So you have to click this pigeon, click on the pigeon, click other pigeon. Okay, they are down, male, female. So you have 4 chromosomes. Let's make a female. How do you make a female? You click W, guarantee, and you click Z. You hatch the egg. Successful. You have female. It gets complex. I challenge you, even a genetic guy, you will not be able to complete. You will pull your hair. How? Because you will produce, let's go to the next one. You will produce pigeons through 2nd generation, 3rd generation, 4th generation, until you want to get a standard bird. Let's take it higher. Go more.
Click down. They want male. We know now. We get ZZ, we get a male. Next one. Go down. What is, you have to do it? Okay, quickly. Click bird, bird. Click on the bird. Next bird. Next bird. You bring the birds down. Now he wanted a male, right? Let's make a male. I'll test you guys sitting there. Give us a male, come on. Yes. Next one. Let's move quickly. Just I want to see how difficult it will get. You go down, continue. To be a good pigeon breeder, you need to know how to pair birds to get offspring with just the right combination of characteristics. You need to know a lot about genetics. Inherited characteristics, like whether a pigeon has a crest or not, are the products of genes. Genes pass from parents through eggs and sperm to offspring. For most genes, offspring inherit 2 copies, one from each parent. The 2 copies can be the same, or they can be different. Different versions of the same gene are called alleles. The allele combination for a particular gene is called a genotype. The 2 alleles work together to make what we see, what scientists call a phenotype. Show us up what they need. For the best score, choose the 2 parents that have the highest probability of producing the gold bird. What's the gold bird? Go up. Okay, let's find the gold bird. Here. What is it? Show me here. Male, no crest. Exercise your skills, please, Rajesh. We want male with no crest. This is no crest. This is crest. So how do we get to a male no crest? We have 5 pigeons. Okay, that's a female with crest, genetic crest. Again, you select on different pigeons. 2. You need 2. Okay, now you have 2 pigeons. One male carrying 2 genes of crest. One female carrying 2 no crest. Now, if you want, little bit down, please. No. Okay. We want a male, no crest. So you have to develop first generation, and then second generation. You will get that. Okay? Try. We will not do it here. It will take a lot of time. Try at your own in the office when you find time. Genetics can help you. Go on, let's solve it. Okay, is the bird correct? Okay, now choose the genes. We want a male. Hatch it. Beg, egg. It's not happening. So your choice is wrong. Okay, you try. You will really get. And this gets complicated to 5, 6 generations, where I said you will pull your hair. Okay, but this is probability, science of genetics.
with that, I think we go back to my presentation to finish it up. We left the website of Utah University, which is a leading university in genetics, using pigeons as a model to utilize and learn about genetics for the benefit of other specimens in the world. Now I will use my small guy, little guy. Can I click now? It's not happening. You need to be a little bit patient to learn the genetics of the pigeon, the birds. Usually genetics is a hard, to some it's hard subject, to some is a piece of cake. Okay, now we move on. Thank you. We already looked at that. We've seen that already. We move on. Okay. We said that after developing pigeons came the sports guys. They want to compete. And I would like to give a big hand to the sports people that we have here who are in the Mookee club, who are competing as good sportsmanship that we saw yesterday. Would you like to give them a hand, please? Okay. We needed breeders, we needed standards, and then we needed judges. That brings us to this term, a term called master breeder, introduced and used heavily in the pigeon world in competition. Master breeder usually is gained this title by, after doing breeding and competing in sports in pigeons, maybe it will take you 20 to 30, 35 years to gain it. I know it's heavy, but nowadays more shows are happening. You could gain points, you could gain championships. It's now more easier, but it still will take minimum 20 years. Because to gain that master breeder, you need to win a lot of championships. Grand champion, first reserve, second reserve. It has point system that you could register. That's number one, winning. Number two, are you a helpful guy to the breed or no? If you're not, then you don't qualify. If you are a helpful guy and you have contributed to developing the breed, then you will pass that point. Then you need to practice judging pigeons successfully. If you do it successfully for a long time, then that's third classification you will, and then the club will award you master breeder, but there is a controversy in the world today. Different clubs are coming, especially in the Middle East, I tell you. I'm not proud of it. Different clubs are coming. Within a year or two, they, through just we're friends and we like this guy, or he paid for the show, let's give him master breeder. And they will give him a certificate. This is master breeder. If you ask him anything, he will say, oh, I'm busy now. I'm busy. He doesn't want to talk. He doesn't have the answers. And this is abused. But this is a very short-term, short-sighted way of doing this. A master breeder must be awarded
by master breeders themselves, at least 5, 6 of them. When they award a master breeder, it must come from core. It must come from witnesses and master breeders themselves, because they know the pain to get the gain. They will not give it to anybody if they don't examine, if they have not seen enough evidence that this guy is entitled. So I hope with the picking up of the shows and the clubs in India, that scenario doesn't creep in India. So if it does, please avoid it. Don't give complimentary master breeding titles to people, because they will fall and they will bring everybody down. Second is a judge. Again, in judging, it is open because it's a hobby. A judge can be knowledgeable, or a judge can be popular maybe with other guys, and they will say, okay, this guy is nice, let's give him judge title. Let him judge our breeds. And this can happen. They will wear a nice jacket with a lot of stars, but then when you put them under the test, they will not speak to anybody. They will come to the and say, okay, this is best bird, this is second, this is third. And they will run. I was guest in Dubai. I remember in one of the big shows, they brought a man from England who was judging Oriental frills. He was so nervous. He comes to the chance and he says, can you help me a little bit in something? I said, what do you need? He said, please, after I announce 1, 2, 3, make sure I have a path to run. And that's what he did. He judged 6 classes. Every class, he will say 1, 2, 3, and then go, disappear. Another judge I met in another country, he was judging German beauty homers. He judged, finished, gave 1, 2, 3, everybody clapped, cheering. I approached him quietly. I said, sir, what standards do you use to judge those birds? He said, who are you? I said, no, nobody. He said, listen, I'll tell you the truth. He was from England. He said, do you see that man over there, the old man, judging fantails? I said, yeah. He said, that's my dad. And they invite him. So he said, let's go to Dubai. It was Dubai again. So he proposed me for the club to judge beauty homers, and that's why I came. He said, I'm a farmer. I never bred pigeons in my life. I never seen them. My dad told me, come, let's go judging. And he was accepted by the club and judged. The type of pigeon he judged, you don't want to know. I think you can assume. So judging has to be carefully looked at. You need to select your judges. You need to get reference before you decide. For the Mookee, now you have 1 year to plan if you are going to have next year another show. So make thorough research on the judges before you invite them in. Okay? Because I've seen disasters in so many shows. It's just based on friendship or being nice or being kind. That doesn't develop you as a club. It will not develop your sport. Your pigeons will not develop. They will stay down. You will not learn anything. So be careful when you choose your judges, please. Okay. I am now speaking in dangerous area. I'm speaking in the show pigeon hobby in India. I know it's a lake or a lake full of crocodiles. Maybe they will bite me, but I'm just giving advice, really. I'm not pointing fingers at anybody. I'm just observing, and I'm telling you what I witness. You can hear it, or you can reject it.
we can see there's great interest for pigeon shows has been on the increase in recent years. And I witnessed it, I was involved also. Followed by what? What does this interest come from? I think it is moving India with overall interest of the Middle East, Asia countries. They are moving together. This pushes the shows. The rise of show pigeon economic value. There is economic value in shows and in pigeons. But if you want to make it a trade, a money-making machine, it will not work. You have to work hard and develop good types of breeds, then you can earn. But that should not be your target. Otherwise, you will lose the way and you will lose your money with it. Third, the international exposure of pigeon activities like shows, clubs, breeding, famous champions through multimedia. Multimedia helped a lot to people to see what's going on around the world, and this got people more excited. Let's go, we make our show also. So that helped in a way. And curiosity of youth to pigeon breeding from science stream or social stream. Now, science and social. There are two streams. Let's talk about the social first. We have a saying in Arabic. It says, Hiwaya is himaya. That means hobby, pigeon breeding, is a protective shield for the youth. A point was mentioned slightly before. It protects youth if they go and practice their hobby through keeping birds, instead of wasting time on multimedia a lot or doing other stuff, and going into other ill stuff in the society. Our society is not now full, it has dangers that drugs and others. So if you are protecting your children by inviting them, encouraging them, supporting them to really practice something that is of benefit to them, it will be pigeon, I will think. For the 4 points we said at the beginning, why the pigeon can be domesticated easily. Okay? The social, that is the social side. The science stream, we said, science genetics. The pigeon has proven to be the best specimen. The work of cornerstone lovers of pigeon breeding as a hobby. Those guys, cornerstone hobbyists, heavy. We rely on them to keep this alive and progressing. So they are in India, they are the ones that we should also encourage. We should open ways, we should cooperate with. And that's why I was very happy when I learned that SB College is coordinating with a club to do this today and yesterday. This is superb. We did the same in Oman. Gulf College in Oman has in this strategy of it, of having shows, of having this kind of shows. Pigeon, we had dogs, we have cats, we have rabbits, we have parrots, we have lizards, we have reptiles, we have snakes, all that kind of shows. And they are very popular with youth. Previously, pigeon keeping is traditionally is with men. Correct? No? It's always male hobby. But that's broken. It's a myth. A lot of females in the Middle East now coming for hobbies. A lot they go for. Parrots, reptiles, in the Gulf, reptiles. So many, my God, crazy. Snakes, you'll see ladies, girls with snakes, big snakes around them, pythons and others. I am scared, I get nervous. I think they all bite, so I don't go near them. So it is good to see, institutions like this one to encourage. And I hope, and I'm very happy,
I don't have to ask more because I heard what the principal said, father said, yourself also, my colleagues, respectable colleagues said, that this is in your strategy and you want to do more of this. I'm so happy and I really, really appreciate your work to do this, and I respect that with the highest gratitude. Can you give them, please, a big hand? Thank you. Okay, for the beginners, whoever wants to try, little advice, okay? My sons and daughters here, little advice. Don't be afraid, okay? Try, you don't need to be an expert. But advice, start very small. One pair. Start very small. One type of breed. Be careful to choose a breed. Don't put a breed, fantail, with another, long face. It's called. You will not get anywhere. Same breed, male, female, which we don't call male, female. I said that, I stretched this yesterday. In India, I found out they say male, female. It's wrong in bird terminology. It's hen and cock. Hen for female, cock for male. That is the international terminology. I hope it changes one day in India. If it doesn't, still fine. I know it now. Second, study the international standard of that breed. You have a breed, the standard is there somewhere you have not seen, but we can provide it. The club can provide it. I am there to provide 300 versions of the standards, any breed. We have the standard. It's published. We have it in our hand. We started translating. Now I'm hoping that we can translate English to your language. Can that be done? I think it can. Where is the guy? Joseph Tom. We work together to do that, please. Okay. So you must study the international standards so that you know what are you breeding. You understand your bird, right? Then research, read articles about the breed. Very simple now, on your phone. What is this breed? Read some articles about it. It's widely available. Third, follow dedicated international clubs. Now everybody, if you look at the streaming on your phone, it will be at least each person 4 or 5 hours. Average. Okay, dedicate 10 minutes to look and observe people who are breeding the same pigeon that you selected. What are they doing? What are they producing? They always, post. Look at the post. 5 minutes, 10 minutes, that's it. Don't spend more time. Learn basic pigeon genetics. That's all you need. But if you are studying in the genetic side and the pets and the animal, then it is heaven. You will perform. You will outperform breeders because you have the knowledge. Okay, you just have to combine it. I think that is the 5. There's 6th one. Follow strict selected breeding program to refine your birds towards the standard breed. Once you read the standard, you have to follow it. So keep going towards the standard with your breeding. If you do this, the above 6 points, I guarantee you will win many championship awards. You will definitely win if you do the 6 things within no time. Okay, let's look at this part. What is it saying? What is the value, scientific value of pigeon breeding? Is there scientific value? Look at it. Aviculture develops observation discipline. You will observe those pigeons.
and it is scientific. You are required to do that in your studies. You observe. Record keeping habits. You develop a habit of record keeping, which is part of your study. We want that value. We want that skill to be developed. You can develop it in raising pigeons. That's the scientific side. Applied genetic reasoning. You will also do that. So scientifically, it's a plus plus. 4, it teaches probability, patience, and long-term planning. Now, who says those values are not sought by any parents for their children? We want them to look at probabilities in life. If I do this, if I study this, what will happen? If I buy a bike, what will happen? If I decide to travel, what will happen? Probability. You will learn that skill. Patience. Who doesn't want their children to be patient? It's the most word I say to my children. Be patient, be patient, be patient. It comes here. And long-term planning. This is a skill we all want for our children. This breeding, pigeon breeding, trains them to do that, gives them that skill. For students of biology and animal science, structured breeding programs provide what? Provide practical insight into the inheritance and selection. This will give you insight straight away. It's in your hand. Practice it. It will help you with your studies. For the management, of course, the food, balanced diet, preventive health, routine vaccination programs, parasite control. You have to control the environment management, ventilation, behavior well-being, give them time to exercise, and the biosecurity, which don't mix birds together. If you have a new bird from outside, don't mix it straight away with your birds, because that could carry any infection or germs. It will catch in your birds, then they will all get sick. Keep it for 10 days outside your loft. Give it some sort of medication to kill any parasites, and then involve it in your loft. So those are the basic things that you need to do. I'm closing now. I spend a lot of time, I think. Joseph Tom is looking at me. I will finish. Selective breeding is not merely the pursuit of visual perfection. Selective breeding. It is a disciplined scientific practice grounded in observation, responsibility, and respect for living organisms. When practiced correctly, aviculture refines not only the breeds, but the judgment and character of the breeder. With that, I thank you very much. We had a show yesterday. It was lovely. I don't want to talk about it. And if you have any questions, I am willing to try to respond. Thank you. If not, I close. Thank you very much for having me and for patience. Very happy that Dr. Isa is here. After lunch, especially in Kerala, we normally move into a lag phase. So, dear friends, I understand that a few pigeon. Yeah, can you hear me? Is it okay? Okay. A lot of pigeon breeders are here, and I was very happy that I could meet a few of them, and including one of my relatives also. And Dr. Joseph is also involved in this pigeon breeding for maybe around 20 years after this.
So we stay very close together, and happy that Dr. Rani is also here, leading avian health consultant. Happy to hear, and I'm looking forward to hear much from you also. So today I would give a brief introduction. It's only an introduction because I do not want to talk much into the disease and not to the depth to the disease of pigeon. Thank you. Next slide. So these would be the points which I like to cover. Malayalattil parayano. Both languages. So with the permission of Dr. Isa, some people want to use both languages. Yeah, it's okay. Yeah, thank you. So the definition of disease, the slide index ആണ്, and these points will be covered in different slides. All right. First, when you say disease, ഒരു ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസീസ്? അതിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. Today in the morning, as Dr. Isa said, there are certain standards for everything. So the World Organization of Animal Health has put up a set of certain standards how to define a disease. So without defining a particular thing, we cannot move further. So ലോക മൃഗ ആരോഗ്യ സംഘടന ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: clinical or pathological manifestation of infections, infestations, or conditions affecting animal health and welfare, often causing significant impact on public health or international trade. നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ഫങ്ഷനിലോ ഉള്ള ഒരു വ്യതിചലനം, അതിനെയാണ് ഡിസീസ് എന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഡിസീസിനെ വേൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽ ഹെൽത്ത് 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ലിസ്റ്റഡ് ഡിസീസ് ഓർ നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസസ്, 2 എമർജിംഗ് ഡിസീസസ്, 3 സ്പെസിഫിക് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിസീസസ്. ലിസ്റ്റഡ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there are some diseases, if it is confirmed officially, it has to be reported to the World Organization of Animal Health. World Organization of Animal Health inde നിബന്ധന പ്രകാരമുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലബോറട്ടറികളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലബോറട്ടറിയേ ഉള്ളൂ വേൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ നിബന്ധന പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ആനിമൽ ഡിസീസസ്, ഭോപ്പാൽ. ഏവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെൻറ്റർ അവിടെയാണ്. ഏവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ എല്ലാ കൊല്ലവും വരുന്നുണ്ട്. പീജിയനിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര ഫ്ലോക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം, പല ഫ്ലോക്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇടപെടാൻ പോയിട്ടില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നൊരു തത്വക്കാരനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ഫ്ലൈയിങ് പീജനിൽ ഒത്തിരി എടുത്ത് ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം തിരുവല്ല ADDL ഇതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ആൻഡ് വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫേം ഫ്രം ഏവിയൻ ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലബോറട്ടറി തിരുവല്ല, we have to compulsorily send the sample to Bhopal because we are not authorized to officially declare it as bird flu. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡിസീസസ്, അതിനകത്ത് വരുന്ന വേറൊരു ഡിസീസാണ് നമ്മുടെ കോഴി വസന്ത, റാണിക്കറ്റ് ഡിസീസ്. ഈവൻ പീജൻ പാരമിക്സോ വൈറസിൻ്റെ സെയിം വൈറസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ലിസ്റ്റഡ് ഡിസീസ്. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് പിടിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ലിസ്റ്റഡ് ഡിസീസ് തന്നെയാണ്. എമർജിങ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കുറേ കാലമായിട്ട് അത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് ജനറലി എമർജിങ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എമർജിങ് ഡിസീസസിനെ ഒരു വലിയ ഒരു ത്രെറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കൂടുതൽ എമർജിങ് ഡിസീസസും വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സോട്ടിക് പെറ്റ്സിൽ നിന്നാണ്. So the government of India is taking that very seriously, and
just before my retirement, I had a meeting at Delhi, and Government of India was very, Ministry of Animal Health, Government of India, they were very adamant that the maximum number of exotic pet breeders or exotic pet lovers are there in Kerala. And these exotic pets, they harbor or they carry a lot of pathogens which are not harmful to those exotic pets, but it's harmful in general to the public health. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എമേർജിംഗ് ഡിസീസസിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം കൺസേണോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാണുന്നത്. സ്പെസിഫിക് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിസീസസ് മൂന്നാമത്തത്. വാട്ട് കോസസ് ഡിസീസസ് ഇൻ ബേർഡ്സ്? എൻവയൺമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആകാം, മാനേജ്മെൻറ്റ് ആകാം, ന്യൂട്രീഷൻ. ഐ തിങ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു കവർ, isn't it? Not, huh? Okay, you can just mention, because I was under the impression that you are going to cover all these things, so I just put a note, that's all. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബ്രീഡിംഗ് ഇഞ്ചുറീസ്. ബേർഡ്സിൽ ബ്രീഡിംഗ് ഇഞ്ചുറീസ് പല സ്പീഷീസിലും വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്ട്രെസ്സ്, പാർട്ട്ണർ, പാരറ്റ് സ്പീഷീസ്, പാരറ്റ്സിലൊക്കെ loss of partner in some species, another behavioral change, and sometimes it goes to the extent of psychosis. Genetic disorders, achondroplasia, polydactyly, rolling and tumbling disorder. Today morning, Dr. Isa was talking about this rolling condition. And as per the textbook, it's a disorder, but only today morning I came to know that that character is specifically bred. So it is not a disorder, I think. That was a new message for me. I just want to have that video also from you. I'll collect it from your manager later. I can contact him, because that was a new information for me. Because rolling it as per the video, it does it very beautifully, just like a circus. Then feather color mutations. When we say mutation, normally there's a general notion that whenever we say mutation, it's all negative. No, not all mutations are negative. All mutations are negative അല്ല. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കോവിഡ് വന്നു. കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ WHO കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് 10-30 വേരിയൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഈ 30 വേരിയൻ്റ് അത് മനുഷ്യരിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വേരിയൻ്റ് മാത്രമാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മ്യൂട്ടേഷൻസ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒന്നും ആരും പഠിച്ചിട്ടുമില്ല, ആരും സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുമില്ല. അപ്പം ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഗിവ് ദ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഓൾ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആർ നോട്ട് നെഗറ്റീവ്. സം മ്യൂട്ടേഷൻസ് കുഡ് ബി ഈവൻ പോസിറ്റീവ്. ഇൻബ്രീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പാരന്റ് ഫ്ലോക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ, അതിനെയാണ് ഇൻബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻബ്രീഡിങ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസസീവ് ജീൻസ്, അതായത് ഹിഡൻ ജീൻസ്, അത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദർസ് എവറി പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഓവർ എ ടൈം ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻബ്രീഡിംഗ് the recessive genes can take the upper hand. Then, as usual, the infectious causes like bacteria, virus, fungus, parasites. Then toxicity. Mainly it is zinc toxicity, lead, and this fluoropolymer. Fluoropolymer means the Teflon vessel that we use. When we use it for cooking, we heat it up to 300-400 degrees. Once it reaches the temperature of around 400 degrees, the Teflon starts melting and the fluorocarbons will be released. And these fluoropolymers are toxic to birds if they are very near to the kitchen. പല രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ, ഫീഡ്, വാട്ടർ, ലിറ്റർ കണ്ടാമിനേഷൻ, പിന്നെ ഹാച്ചറി കണ്ടാമിനേഷൻ, മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് വഴിയുള്ളത്, വെക്റ്റർ, ഫ്ലൈസ്, റോഡൻസ്, മൈറ്റ്സ്, ബീറ്റിൽസ്, പലതരം വെക്റ്റർ ഏതാണേലും അതുവഴിയുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ. വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
മുട്ടയിൽ കൂടെ പാത്തോജൻ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകരുന്ന സ്പ്രെഡ്, അതിനെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ. ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് സാൽമണല്ല ബാക്ടീരിയ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഇപ്പം ഏവിയൻ ബോർണ വൈറസ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് സിറോളജിക്കലി പോസിറ്റീവ്, PCR പോസിറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും സൊല്യൂഷനൊന്നുമില്ല. കാര്യം വാക്സിൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ഇപ്പം തിരുവല്ല ARDL വി ഹാഡ് എ പാനൽ ഓഫ് PCR കിറ്റ്സ്. പലതും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് അതിന് ഒരു വാക്സിൻ നമുക്കില്ല. നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം, ശരി ഇത് ഇന്ന സാധനം പോസിറ്റീവാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഏവിയൻ ബോർണ വൈറസ്. ബോർണ വൈറസും ഇതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ among the different birds in the same flock, അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഇത് രണ്ട് മെയിൻ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഏവിയൻ ലൂക്കോസിസ് വൈറസ് കോംപ്ലക്സ്, അതായത് ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RNA വൈറസാണ്, റിട്രോ വൈറസിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ. അതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ജെനിക് ട്രാൻസ്മിഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു രീതി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷനാണത്. അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസിൻ്റെ ജീനോം അത് ഹോസ്റ്റ് സെൽ ജീനോമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക്, മുട്ടയിൽ കൂടെ അല്ല, വൈറസിൻ്റെ ജീനോം നേരെ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ജീനോമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ജീനോമിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രാൻസ്ജെനിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഇനി ഇത് പലതും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അറിയാം, ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ്പോഷർ ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ സയൻസ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു ഫ്ലോക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് പോയതാണ്. ഒരു ഫ്ലോക്ക് അടുത്ത കാലത്തൊന്നല്ല, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ഡിസ്കഷൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. ഫ്ലോക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. അപ്പം അതിനകത്ത് അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒത്തിരി, അത് പോൾട്രി ബേർഡ്സിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു, മൈക്കോപ്ലാസ്മ വന്ന് ഒത്തിരി ചത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്കോപ്ലാസ്മ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരിക്കലും ഡെത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, അതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് തന്നെ അതിലും കൂടുതലാണ്. അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡെത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സംതിങ് എൽസ്. അപ്പം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് വെറ്റിനറിയൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ശരിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഡെത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് എൽസ്. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ മൈനർ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ജനറലി നമ്മൾ മൈക്കോപ്ലാസ്മ പാരൻ ഫ്ലോക്ക് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്നേരം എഴുതി തള്ളുകയാണ്, അടുത്ത ബാച്ച് എല്ലാം ചാകുന്ന അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ടങ്ങ് ചാർത്തുകയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ഫാൾസ് നോഷൻ ഇപ്പോഴും നിപ്പുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ഈസ് എ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ്, and only after towards the end of the incubation period the clinical manifestation starts. Then it progresses into a disease, and disease process, this second phase, that is a period where the maximum communicability occurs within the flock. And these are some of the pigeon, ഞാൻ pigeon breeds-നാണ് കൂടുതലും ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത്. അതിനകത്തു നിന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 കൊല്ലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാത്തോജൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, ഫംഗസ്, പാരസൈറ്റ്, പ്രോട്ടോസോവ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ചിലത് എത്ര വരെ മാക്സിമം നീണ്ടു പോകാം. റെഡ് കളറിലുള്ളത് ജനറൽ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, കാര്യം പല ഡിസീസസിലും പെർ അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. പെർ അക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർ അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു the death which occurs within 24 hours of clinical manifestation. Within 24 hours, once the animal starts exhibiting the clinical signs, within 12 to maximum 24 hours, the bird will be dead. And for some pathogens, there are per acute form, and chronic form. For example, Pastorella. Pastorella is a bacteria.
peracute form, in peracute form of pasteurellosis, the death happens in 12 to 24 hours. In the acute form, it happens in only 3 days' time. In chronic form, it stays for a long time, maybe up to 2 weeks' time. അപ്പം ചില പാത്തോജൻസിന് ഇങ്ങനെ 3 ഫോമുണ്ട്. അപ്പം ആ 3 ഫോമിൽ ഏത് വരുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഡിസീസസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. Again, fungus, only 3-4 fungus were which were mainly recorded in the pigeon species. The PPMV1 virus, PPMV, Pigeon Paramyxovirus 1, is it in a right term? I still doubt. Literature says, the virology textbooks world over, international textbooks, everything says it is PMV1, Paramyxovirus 1. Paramyxovirus 1 എന്ന് പറയുന്നത് അത് ന്യൂകാസിൽ ഡിസീസ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. അത് പീജനിൽ കുറവാണ്. പീജനിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് PMV5, യുക്കൈപ്പ ഗ്രൂപ്പ്, കനുട്ടാച്ചി, യുക്കൈപ്പ, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വൈറസുകളുണ്ട്. അതാണ് കൂടുതലും പീജനിൽ വരുന്നത്. അത് വൈറോളജി, ഇൻ്റർനാഷണൽ വൈറോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അത് PMV5 ആണ്. പക്ഷേ പീജൻ ഡിസീസസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് somehow it is written as PPMV1, maybe Pigeon Paramyxovirus 1. അതിനെ അങ്ങനെ ടേം ചെയ്തതായിരിക്കാം, ആദ്യം കണ്ടതുകൊണ്ട് 1 എന്ന് ടേം ചെയ്തതായിരിക്കാം. എനിവേ, ആസ് പെർ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ നോമൻക്ലേച്ചർ, PPMV1 is a misnomer. ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, നമ്മൾ ഈ പീജനിൽ ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ബ്രീഡേഴ്സ് കുറച്ച് പേരുണ്ട്, ആർക്കെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ പീജനിൽ? ബ്രീഡേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ, ഉണ്ടെങ്കിലും വന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഒരു മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡിൽ ഉള്ള ടോക്സിൻസ് മറ്റേ പൂപ്പൽ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പം ബ്രീഡേഴ്സ് നോർമലി ഈ they always go in for high quality feed. So the possibility of fungus infection in elite breeders among their pigeon is very less. ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ പീജിയനിലൊക്കെ നമ്മുടെ ചുമ്മാ വീട്ടിൽ തമാശന് വളർത്തുന്ന കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മേജറായിട്ടുള്ളതാണ് ആസ്പെർജില്ലസും ക്രിപ്റ്റോകോക്കസും ഡാക്ലേറിയയും. Eastern equine encephalomyelitis virus, West Nile fever virus, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാത്ത സംഭവമാണ്. വെസ്റ്റ് നൈൽ ഫീവർ വൈറസ് ഒരു 2-3 കൊല്ലം മുന്നേ വയനാട്ടിൽ ഒരു മൈഗ്രേറ്ററി പോപ്പുലേഷനിൽ ബ്ലാക്ക് ഹെഡഡ് ഐബിസ് ആയിരുന്നു, 60% ഡെത്ത് ഉണ്ടാക്കി. വെസ്റ്റ് നൈൽ ഫീവർ വൈറസ് അത് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ പല റിപ്പോർട്ട് കൺഫേം ചെയ്ത കേസാണ്. പല കേസുകളും കൺഫേം ചെയ്താലും പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സമ്മതിക്കില്ല. റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് മുന്നേ എനിക്കിത് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പേരുകളല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ട്. ADDLൻ്റെ ഒരു അത്യുഗ്രൻ ലാബ് ഫെസിലിറ്റിയാണ്. അത്യുഗ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കണ്ടീഷനും പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ സാമ്പിൾ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും വേറെ ലാബിലേക്ക് വിടാൻ നേരത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആക്യുറസി 99% ആണ്. 100 എണ്ണം ഞങ്ങൾ വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ലാബ്സിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെയാണ് 99 വന്നിരിക്കുന്നത്. 10 കൊല്ലമായിട്ട് അത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്ന ഒരു ലാബാണ്. അപ്പം ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല പലതിനും. വാക്സിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാക്സിൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും
മിണ്ടാതിരിക്കുക. സിർക്കോ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഫീൽഡിൽ സിർക്കോ ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ ഏവിയൻ ബ്രീഡേഴ്സ് വെറ്റ്സ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. സിർക്കോ ഞങ്ങളൊരു ഒത്തിരി സാമ്പിൾസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിർക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു സിറോളജിക്കലി പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സും പറയുന്നു, ഏവിയൻ വെറ്റ്സും എല്ലാം പറയുന്ന സിർക്കോ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. I was telling that the Circo virus, even though we have been testing it for the last 10 years at our laboratory, we never got one sample positive, even one sample positive. But as per the avian veterinarians, or as per the Government of India literature, Circo is prevalent in India. This is a DNA virus, circular DNA virus. And last is the avian borna virus. Now, സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ബാക്ടീരിയൽ പാത്തോജനസിസ് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ കേസ്, നമുക്ക് ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടി, യു ഗെറ്റ് എക്സ്പോസ് ടു ദ ബാക്ടീരിയ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടീരിയ കോശങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അതിനാണ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അകത്തേക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയ പ്രവേശിക്കും. ഇത് ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ സീരീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റേജും നടക്കുന്നത്. അതിനാണ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഒരു 4, 5, 6 മണിക്കൂറൊക്കെ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതും. പിന്നെ സെല്ലിലേക്ക് അത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കോശത്തിനകത്തേക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയ കോളനൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു കോളനിയായിട്ട് ബാക്ടീരിയ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്നു. അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എല്ലാ ബാക്ടീരിയയും ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ചില ബാക്ടീരിയ ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ചില ബാക്ടീരിയ ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ജനറലി മരണനിരക്ക് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസ് ടോക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊണ്ടും നിൽക്കില്ല. ആ ടോക്സിൻ സ്വയം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടോക്സിസിറ്റി, അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡ് പോയ്സണിങ്, ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടോക്സിസിറ്റി, അതിൻ്റെ കണക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലീത്തൽ ഡോസ് 50. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 50 മില്ലിഗ്രാമാണ് ടോക്സിൻ വേണ്ടത് ഒരു ശരീരത്തെ കൊല്ലാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. കണക്ക് മില്ലിഗ്രാമിലല്ല, ഞാൻ പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാനൊരു കണക്ക് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നാനോഗ്രാമിലൊക്കെയാണ് ഈ ടോക്സിൻസ് പറയുന്നത്. ഞാൻ കണക്ക് പറയാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ 50 മില്ലിഗ്രാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. 50 മില്ലിഗ്രാം ടോക്സിനാണ് കട്ട് ഓഫ് വാല്യൂ. അതായത് 50ൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഡെത്ത് ആവും, 50ൽ താഴെയുള്ളത് എല്ലാം ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് വിതിൻ 2 days രക്ഷപ്പെടും. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ക്ലോസ്ട്രീഡിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, പെൻസിലിനാണ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒന്നും ഏക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ പീജൻ ബ്രീഡേഴ്സ് പലരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണും, ഇല്ലേ? കുറേ പേര് ചെയ്ത് കാണും, അത് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്ത് കാണും. ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനും തമ്മിൽ ഒരു പെട്ടെന്നൊന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തമ്പ് റൂളാണ്. അതായത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനിൽ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അകത്ത് വയറ്റിൽ കുടലൊക്കെ തുറന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനിൽ കമ്പയർഡ് ടു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും. അത് ഒരു ജനറൽ റൂൾ ഓഫ് തമ്പാണ്. അത് എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ചില സമയത്ത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി താഴ്ന്നിട്ട് സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടെ അടിക്കും. അന്നേരത്തേക്ക് നമ്മളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കാം. ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് അതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം. അത് ഇപ്പോൾ ടോക്സിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, ടിഷ്യൂ ഡാമേജായി, ഡിസീസായി, ഡെത്ത് ചിലപ്പോൾ എത്തും, ചിലപ്പം സർവൈവ് ചെയ്യും. സിസ്റ്റം വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ബാക്ടീരിയ ആണ് എന്ന് കൂട്ടുക. ഈക്കോളയോ സാൽമോണല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കോപ്ലാസ്മയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി
ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ. അത് ഇൻവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പല സിറ്റുവേഷനിലും ഇതിനൊരു ടിഷ്യൂസിൽ വന്ന് ലോക്കലൈസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്റ്റേജിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ടിഷ്യൂസിൽ വന്ന് ഈ പാത്തോജൻ ബാക്ടീരിയയോ വൈറസോ എന്ത് വേണേലും അത് വന്ന് ലോക്കലൈസ് ചെയ്യും. അതവിടെ ഇരുന്നോളും, ഒരു ശല്യവും ഇല്ലാതെ അവിടെ ഇരുന്നോളും. എപ്പോൾ പ്രതിരോധ ശക്തി താഴുന്നോ അന്നേരം ഇവൻ ഫ്ലെയറപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടിഷ്യൂ ലോക്കലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എല്ലാ പാത്തോജൻസിനും ഉണ്ട്. ബാക്ടീരിയയ്ക്കും വൈറസിനുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അത് ഉള്ളത്. വൈറസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസാണ്. വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു 1000-ൽ 1 താഴെയാണ് വൈറസിൻ്റെ സൈസ്. അത് ആദ്യം ആ സെല്ലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത ശേഷം സെല്ലിൻ്റെ ചാർജ് അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെ പണി ചെയ്യാറില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് പാമ്പായിട്ട് ചെല്ലുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാറില്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ ആ വീട്ടിലെ ആളെ പോലെ അങ്ങ് ബിഹേവ് ചെയ്ത് വീട്ടുകാർക്കൊരു നോയ്സൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. അതാണ് ഈ വൈറസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്ടീരിയ ആ പണി ചെയ്യില്ല. അവൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയിക്കോളും. വൈറസ് അതല്ല. കോശത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസിൻ്റെ ജീനോം ഹോസ്റ്റ് സെൽ ജീനോമിലേക്ക് അങ്ങ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറുകയാണ്. കാര്യം ഇത് എൻ്റെ വീട് പോലെ ഞാനങ്ങ് സെല്ലിൻ്റെ ചാർജ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം വഴിയാണ് അതിനെ ചാർജ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒത്തിരി ഫേസുകളുണ്ട്. ആ ഫേസുകളിലെല്ലാം ഇത് അത്യന്തം ഡാമേജ് കോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി കോശത്തിന് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്നൊരു സാധനത്തെ കംപ്ലീറ്റ് തകർത്ത ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ജീനോം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചാർജ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഇങ്ങനെ അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് കയറി ആ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷന് ഇതുപോലെ തന്നെ അക്യൂട്ടാകാം, ചിലപ്പോൾ ക്രോണിക് ആകാം, ചിലത് ലേറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഹെർപ്പിസ് വൈറസ്, പീജനിൽ ഹെർപ്പിസ് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പാരറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാച്ചക്കോസ് ഡിസീസ്. ഈ ഹെർപ്പിസ് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ ലേറ്റൻസി എപ്പോഴും ഉണ്ട്. എനി ഹെർപ്പിസ് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ എനി സ്പീഷീസ് ലേറ്റൻസി ഉണ്ട്. അതിനൊരു പോൾട്രിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴികളിൽ വരുന്ന ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് മാരക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം. അതിനകത്ത് ലേറ്റൻസി ഉണ്ട്. നമുക്ക് വരുന്ന ചിക്കൻ പോക്സ്, പണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ചിക്കൻ പോക്സ് ലൈഫ് ടൈമിൽ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരില്ല എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേർക്ക് വന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയാം. ഇതെല്ലാം ഈ ലേറ്റൻസി, അതായത് ന്യൂറോ ഗാംഗ്ലിയൽ സെൽസിലാണ് വൈറസ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഹെർപ്പസ് വൈറസ്. ആ ലേറ്റൻസി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി രണ്ടാമത് താന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ലേറ്റൻസി എന്നുള്ള സാധനത്തിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലുള്ളതാണ്. ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടിഷ്യൂസിൽ പോയി ലോഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ലേറ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്പെസിഫിക് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ ഹെർപ്പസ് വൈറസിൽ ന്യൂറോ ഗാംഗ്ലിയൈറ്റിസ്, ഇപ്പം ഗാംഗ്ലിയോ ന്യൂറൈറ്റിസ്. അപ്പം ന്യൂറൽ സെൽസിൽ, ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ്. ഇനി ബേർഡ്സിൽ ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസീസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ ഡിസീസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, ഫംഗസിലോട്ട് കയറി അതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പാത്തോജനിസിസ്, അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പം
അസുഖമായി ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു. The bird starts exhibiting clinical signs. And what all clinical signs do we normally expect from a bird, whether large bird, small bird, any bird? ഇതാണ് ജനറലി ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലിനിക്കൽ സയൻസ്. ജനറലി ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം ബേർഡ്സിൽ ജനറലി കാണിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കൽ സയൻസാണ്. തീറ്റിയെടുക്കാതിരിക്കുക, ഡ്രൂപ്പിനെസ്, ലെതാർജി. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേർഡിൻ്റെ അന്നേരത്തെ അവസ്ഥ, അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ്. സ്വെല്ലിങ് അറൗണ്ട് ദ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക്, നേസൽ ഡിസ്ചാർജ്, അത് വെള്ളം പോലെയാകാം. റണ്ണിങ് നോസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് യെല്ലോയിഷ് ആകാം. യെല്ലോയിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ അംശം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിസ്കസ് ആകാം, ദാറ്റ് മീൻസ് വിത്ത് മ്യൂക്കസ്. പിന്നെ ചുമ, ഡ്രൈ ആകാം, മോയിസ്റ്റ് ആകാം. മോയിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൽസ് കിട്ടാം. ഡിസ്കളറേഷൻ, ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോഡിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചിലപ്പം ഒരു ചോരയുടെ പാടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ഡിസ്കളറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് റെഡ് പാച്ചസോ അതുപോലത്തെ പല പല ഡിസ്കളറേഷൻ പലയിടത്തും കാണും. അത് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ്. ഡയറിയ, വാട്ടറി ആകാം, വൈറ്റിഷ് ആകാം, ഗ്രീനിഷ് ആകാം. ഇത്രയും കണ്ടിട്ടും നമ്മൾ ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്തു, ചിലപ്പം ചെയ്താലും ഇറ്റ് മേ കൾമിനേറ്റ് ഇൻ ഡെത്ത്. Sometimes the bird will survive and sometimes the bird won't. Birds in the treatment, avian medicine, one of the greatest difficulty that an avian vet face is, most of the breeders, they depend on internet for treatment. Internet is different from the pathology that is going inside the system. It is totally different. Pathology അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ okay, these are the different possibilities. I am well aware of pathology, avian pathology. I am an avian pathologist, and if I read the internet, sometimes, see, you cannot remember everything. And one fine morning, if somebody asks you suddenly one question, and if I'm not sure, then I will have to search the net. If I see the net, then for me, being a pathologist, I know, okay, the net says you give such and such drug for such and such days for such and such interval, during such and such interval, drug X. So when I read this thing, first thing that comes to my mind is, which is the breed involved? Because for many breeds, certain drugs are toxic. Second thing, what is the age of the bird? Certain age groups, certain drugs act in a different way. Side effects are more. Then third thing, I assume that this is a disease, based on that I treat. But I, being a pathologist, I don't assume. I have the data with me. അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ക്ലിനിക്കിലോട്ട് എത്താറുള്ളൂ. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ബേർഡ്സിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ്. I'll tell you one example. This happened maybe around 15 years back. One Amazon parrot that was brought from Nagarkoil. ഞാൻ തിരുവല്ലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമാണ്, ഇരിഡിയൽ തിരുവല്ല. So that person came and told, okay, we want to meet such and such person. അപ്പോൾ ഞാൻ താഴോട്ട് ചെന്നു. അപ്പോൾ the word he told me was, this Amazon parrot is under treatment for last 3 weeks. Some veterinarians from Nagarkoil, they treated. പിന്നെ അവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് 1-2 പേര് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ആരെയും അറിയില്ല. I said, okay. Did they check the blood? No. I won't allow anyone to take blood from this bird. I said, okay, then, my dear friend, with all due respects,
I request you to take it back. If you want me to examine this bird, first I have to examine blood. Otherwise, I don't know how to treat without laboratory support. I want to examine the blood. I stuck on to that. I was very adamant on that. In between, he went out, he started calling somebody. Then after half an hour, he came and told that I have been calling many veterinarians in Tamil Nadu, avian veterinarians, and they all told that if you take 3 ml blood, the bird will collapse. It's a huge Amazon parrot. Nothing is going to happen. I told, I don't know. Without blood, I won't touch this bird. That's all. Finally, he yielded. When I was about to take blood, he again raised. He showed like this, 3. I said, okay, I told you, I'll take only 3 ml blood. And the answer was different. No, I was talking about the price of this bird. 300,000 Indian rupees, 3 lakh. അത് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കൈയൊന്ന് വിറച്ചു. അതുവരെ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ്. See, it was very costly bird, 300,000 Indian rupees. So after hearing that, I got a bit shocked. Because the bird is very weak, very weak. Very weak means he himself admitted that it has not taken food for last many days. It is under treatment for last 3 weeks, and many antibiotics have been given, many supplements have been given. Finally, after all this basic laboratory things, we had a team there, and we discussed with each other. We 3 people discussed with amongst ourselves, and finally decided to go ahead with a different line of treatment. Okay, then we were under the impression that bird is going to collapse before he reaches back. Next day, no response. Second next day, no response. After one, by that time we confirmed, okay, the bird is dead. Otherwise he would have called. After 1 week he called me. So I was again thinking that he was calling me just to say that the bird passed away. And he was very excited, and he said that bird started eating. Oh, I was also shocked. Because I was also under the impression that since this was a condition of the bird, first he treated by himself, second he entrusted some veterinarians somewhere, but the problem was not with the veterinarians. He never allowed to check any samples in laboratory. He never allowed. Fecal sample, if you want, if it is there, you can take. Nothing else. And Amazon parrot means it is not that easy to handle. So after 2 weeks, he called me again and said that the bird moved today. It flew a few distance. I said, okay, fine. Then from that time onwards, I was very sure that it will survive. Then after that, he called maybe after 2-3 months also, he just called just to say thank you. And he never came also. ഇപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കേസുകൾ വരുന്നത് മുഴുവൻ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് മാക്സിമം ഇൻ ഡക്ക് ഫാമേഴ്സ്. അവർ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മരുന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവിടെ കൊണ്ടുവരാറുള്ളൂ. Now coming to diagnosis of birds, of diseases. First you have to understand which species of bird it is. Then history. History is very, very critical, because most of the breeders, they won't admit that the bird is under treatment for last few days. At least for heaven's sake, you tell your consultant that such and such clinical signs were manifested, and I did it by myself. I gave such and such drugs. അതങ്ങ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. ഞാൻ കൊടുത്തു. അവിടെ എന്താ കൊടുത്തു? കാര്യം നിങ്ങളുടെ ബേർഡ്
നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു, അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല. അതങ്ങ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഡിസീസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കവർ ഇറ്റ് ഈസ് നാരോഡ്. ആ ഒരു ട്രൂത്ത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നു, എക്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, ദ ബേർഡ് വാസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് എക്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്. Okay, we know that when you say that we have been giving this antibiotic for last 3 days, so we know that okay, this antibiotics targets mainly these few bacteria. So ആ മൂന്നും കുറച്ച് ബാക്ടീരിയ ഞങ്ങൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതല്ല, അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്പെക്ട്രം നാരോഡ് ആകുകയാണ്. ദാറ്റ് മേക്സ് us ഈസി ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ്. അപ്പോൾ അത് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലെങ്കിലും അത് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴും ആരും ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ clinical science, the breeders, they are the best person to understand and observe the clinical science. That much observation a veterinarian will never have until and unless a person like you, because she has been breeding it from her childhood. So she knows every stage. അതൊരു എക്സെപ്ഷനാണത്. അപ്പം ആ മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒബ്സർവേഷൻ, and this happens very clearly for duck farmers, and they will clearly say that such and such clinical manifestation. Then we will ask, no, is it due to such and such disease? No, that manifestation is like, it is slightly different, and this is slightly different. That much observation is there for the pigeon breeders or any pet bird breeders or pet animal breeders. അപ്പം ക്ലിനിക്കൽ സയൻസ് കണ്ടതെല്ലാം നോട്ട് ഡൗൺ, ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു ദ വെറ്റനറിയൻ. ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ്. വാട്ട് ഓൾ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് വരാം. റേഡിയോളജി സ്റ്റഡീസ് എനിക്കൊന്ന് അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഏതൊക്കെ? അൾട്രാസൗണ്ടും എക്സ്റേ, എൻഡോസ്കോപ്പി. ഓക്കെ. അപ്പം clinical science, it depends on the species of bird, because the smaller the bird, the manifestation, the minute manifestation of clinical signs, it is very difficult to catch. For finches, it may always show for any disease only one clinical sign. Always it like this. For a bigger bird, a macaw, we can distinguish, okay, such and such system is involved, we can clearly distinguish. So species and size of the bird, that is important. Immunity of the bird. You may be having 10 birds, maybe 1 or 2 will be infected. That means the others, they have better immunity. Environmental conditions, അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വളർത്തേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. Then attachment with the bird. This is one area where this parrot breeders. Parrots are very emotional birds, parrots. If you care them too much, they go to the extent of thinking that this is my mate. They go to that extent. Sometimes it consider the person who takes care of the parrot not as the owner or the friend. It goes to the extent of considering it as its mate. So all of a sudden, if you are not seen for for a few days, you may move out for 1 week for maybe for tour or something else. If it is so attached, for 2 or 3 days, there won't be much manifestation, only panic would be there. It will look around like this, searching for you, searching for that partner. After few days, maybe after 1 week, it will start showing manifestations of frustration. Maybe by plucking its own feathers, maybe by not taking feed, maybe by drinking less water. അപ്പം ഇത് പാരറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണത്.
Then the system affected. Clinical signs depend on system affected. Then the type of pathogen and the virulence of the pathogen, the nutritional status. Laboratory test. There are some controversies whether a mesh-in CBC can be used for birds. No. RBC birds nucleated ആണ്. Avian red blood cells are nucleated. White blood cells are also nucleated. And most of the machines available worldwide, the principle behind counting the cell is by cell impedance. The principle is cell impedance, wherein the nucleated cells are counted as WBC. So we tried a lot number of times with different avian species at Tiruvalla. We counted by this machine method and we counted it manually. Manual ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണിത്. WBC കൗണ്ട് മെഷീൻ മെത്തേഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൗണ്ടറിൽ എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം ഡയഗ്നോസിസ് ക്യാൻ ഗോ റോങ്. There is one exception, flow cytometry. Flow cytometry based ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ കൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ then it gives a better result. But still there is a variation of 10 to 12, 13%. RBC count, WBC count, differential count, RBC distribution width. അത് കമ്പൾസറി ആയിട്ട് ഡേറ്റ കിട്ടിയിരിക്കണം. കോപ്പസ്കുല വോളിയം MCHC. പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്യൂണോക്രോമറ്റോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്സ്. അവിടെ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പാരമിക്സോ ഏതിൻ്റെ കിറ്റാ? കൊറിയ. അത് മാത്രമേ ആക്യുറേറ്റ് ഉള്ളൂ. എറ്റ്സെട്ര ഒന്നും ആക്യുറേറ്റ് അല്ല. അതിനോട്ട് മാത്രമേ ആക്യുറേറ്റ് ഉള്ളൂ. പിന്നെ സിറം ബയോകെമിസ്ട്രി ചെയ്യാറുണ്ടോ? പ്ലാസ്മ ആണോ സീറോ? Serum. Hormonal chemistry, nucleic acid based amplification tests. അത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ PCR ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല. കാര്യം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല. പിന്നെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. Immunofluorescence. Then if it is bacteria, then we have to go in for isolation, identification and antibiogram. Bacteria case, we had an NABL accredited laboratory at Avian Disease Diagnostic Laboratory. And the bacteriology lab was NABL accredited. And I was in charge of that lab for last 15 years. And we used to undergo this proficiency testing from CMC Vellore, Christian Medical College Vellore. അത് എക്സാമാണ്. ഓരോ 4 മാസത്തിലും അവർ കുറേ ബാക്ടീരിയ അയച്ചു തരും. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കൊടുക്കണം. That is our proficiency testing, and we have to qualify that proficiency testing to get the NABL accreditation or to maintain the NABL accreditation. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു കൊല്ലം ഒരു 12 ബാക്ടീരിയ അയച്ചു തരും. 4 പ്രാവശ്യമായിട്ട് 5 കൊല്ലം 60 ബാക്ടീരിയ അവർ അയച്ചു തന്നു. 59 ഞങ്ങളുടെ ശരിയായിരുന്നു. 59 ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 85% താഴെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ പോയിട്ടുള്ളൂ. അവർ സ്പെഷ്യൽ അവാർഡൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക്, ഇത് മാനുവൽ മെത്തേഡാണ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെത്തേഡല്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ലാബിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അവാർഡൊക്കെ അവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ അവർ അയച്ചു തന്നത്. അപ്പം and during the isolation of this bacteria, see, it is not, you get a clinical, you see a clinical manifestation,
and you collect the material, clinical material, sometimes it will have 2 or 3 types of bacteria. Which one to target? Sometimes it creates confusion. If there is one major pathogen, okay, we can think that, okay, that is the primary pathogen, the other one was secondary. Sometimes all these 3 would not come under the major category, primary category. That is the confusion, and in that case, only the experience counts. Which system is affected? In this system, which bacteria is most likely to come across? Based on that, we have to go ahead. X-ray, ultrasound, CAT, MRI, PET. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ വെച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, എനിക്കറിയില്ല. അത് ഇവിടെ ചോദിക്കുക. I'm not aware of this because I'm basically a laboratory man. Then differential diagnosis. Greenish diarrhea, then rails. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ, വൈറ്റിഷ് ഡയറിയ, ഗ്രീനിഷ് ഡയറിയ, വാട്ടറി ഡയറിയ. ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണിത്. ഫസ്റ്റ് വാട്ടറി ഡയറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രെസ്. നമ്പർ 1 റീസൺ ഇസ് സ്ട്രെസ്. വാട്ടറി ഡയറിയ മാത്രമാണത്. ആ സ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഓവർകം ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പതുക്കെ ഇൻഫെക്ഷനിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഇൻഫെക്ഷനിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വൈറ്റിഷ് ഡയറിയയിലോട്ടാകുന്നു. ഗ്രീനിഷ് ഡയറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന വൈറസ്, ഇന്ന ബാക്ടീരിയ, ഇന്ന വൈറസ്, അങ്ങനല്ല. If you learn the general pathology, greenish diarrhea, that is only an indication that the liver is involved in the process. Once the liver is affected, then greenish diarrhea will come. As long as the liver is not affected, it will limit itself to whitish diarrhea. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. പല പാത്തോജനും ലിവർ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ചിലപ്പോൾ മൈൽഡ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലിവർ എഫക്റ്റഡ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ ഗ്രീനിഷ് ഡയറിയ വരില്ല. ലിവറിൽ റിയൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമേ ഗ്രീനിഷ് ഡയറിയ വരുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് ഗ്രീനിഷ് ഡയറിയ വന്നുകൊണ്ട് ഇന്നതാണ് 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 അല്ല. ലിവർ ഇൻവോൾവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല. ഇത് മാത്രമാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ. ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഗ്രീനിഷ് ഡയറിയ എടുത്ത് പറയാൻ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത് പലയിടത്തും ഈവൻ വെറ്റിനറിയൻസ് ദേ ഹാവ് എ ഫാൾസ് നോഷൻ ദാറ്റ് ഗ്രീനിഷ് മീൻസ് ദിസ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയല്ല. അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത് സെക്കൻഡ് ഇസ് റെയിൽസ്, അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ്. അത് ഡ്രൈ കഫുണ്ട്, മോയിസ്റ്റ് കഫുണ്ട്. മോയിസ്റ്റ് കഫിൽ റെയിൽസ് വരും. ഈ റെയിൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. ഇത് ഒത്തിരി ബാക്ടീരിയൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് ഇത് വരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏവിയനിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലുള്ളത് വല്ലതും അറിയാമോ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏവിയൻ സ്പീഷീസിൽ compared to mammals, avian species, they are more prone to respiratory infections compared to mammals. The main reason is their basic anatomy. Because when we inhale air, oxygen or air, it goes directly into the lungs. In avian species, 60% of the inhaled air goes to the lungs, and the rest 40% it goes into the air sacs, mainly the caudal thoracic and abdominal air sac. And one which goes into the lungs, that is filtered air. And one that goes into the air sacs directly behind, that is unfiltered air. So unfiltered air is always trapped in every respiratory cycle in the air sacs. If the bird is healthy, as long as the bird is healthy, nothing is going to happen. No worries under normal conditions. If some pathogen comes, serious pathogen comes, along with especially the virus or bacteria which is transmitted through aerosols, through air,
ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ what happens is, I told you that 40% this unfiltered air is in the air sacs. And during exhalation, നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വിടുമ്പോൾ, during exhalation, the air is pumped out. Carbon dioxide is pumped out. Carbon dioxide, whatever is accumulated inside the lungs, it goes out. And in avian species, simultaneously the air which is trapped in the caudal thoracic or the abdominal air sac, it diffuses into the lungs. This unfiltered air, it diffuses into the lungs. So probably this is the only species, probably, I use the word probably because I'm not sure about the amphibians. Amphibians may have a different system, I'm not sure about that. Probably this is a reason why the possibility of respiratory infection is very high in avian species compared to mammals. This unfiltered air, always trapped inside the abdominal air sac, that goes into the lungs. So this is the only species where during inhalation, what we take in and take out. When we breathe out carbon dioxide, normally no oxygen inside the lungs. But when this avian species breathe out carbon dioxide, simultaneously the oxygen trapped in the abdominal air sac is pushed into the lungs. So during exhalation, it gets oxygen. That is a unique, because of its unique anatomy and because of its unique physiology. And that is the reason why the chance of respiratory infection is more in avian species compared to other species. Treatment. പല സ്പീഷീസിനും പല ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പല ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്നല്ല പല മരുന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡോസ് വേരിയേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു given the signal, I should wind up, right? Dose variation, then it should be always under the guidance of a veterinarian. Then intravenous infusion in large birds, no more time, so no more explanation. Then monitoring anesthesia and then handling of sick birds. Next. And these are the commonly used drugs for the avian species along with their dose. Then some general problems in young birds. Altricial. Altricial. Parrot dove finches. അത് ജനിക്കുമ്പം പൂടയുണ്ടോ? ഇല്ല. പൂട ഇല്ലാത്തതിനാണ് ഓൾട്രീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേത് പോൾട്രി റാറ്റൈറ്റ്സ് വാട്ടർഫൗൾ പ്രിക്കോഷ്യൽ, അതിന് ഡൗൺ ഫെദേഴ്സ് ഉണ്ട്. Female determines the sex of the chick. Today morning, Dr. Isa was talking about that. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യങ് ബേർഡ്സിൽ കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോപ്സ്റ്റാസിസ്, അതായത് ഇസോഫാജിയൽ ഫാരഞ്ചിയൽ ട്രോമ, ഹെപ്പാറ്റിക് ലിപ്പിഡോസിസ്. ഹെപ്പാറ്റിക് ലിപ്പിഡോസിസ് പലപ്പോഴും ഒരു ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല, കാര്യം യോക്സാക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർമൽ ഫിനോമിനനാണ്. സംടൈംസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ പ്രോബ്ലം. അല്ലെങ്കിൽ അത് യോക്സാക്ക് നോർമലി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണത്. ഫെയിലിയർ ടു ത്രൈവ്, ഇതാണ് ബ്രീഡേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ. ഫെയിലിയർ ടു ത്രൈവ്. കാര്യം ചിലത് അൺത്രിഫ്റ്റി ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാ പീജൻ ബ്രീഡിംഗ് യൂണിറ്റ്സിലും ചില അൺത്രിഫ്റ്റി ബേർഡ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് യങ് വൺസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ജീവൻ പിടിച്ച് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ കോസസ് കാണും, പക്ഷേ അത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റാണത്. ദെൻ ബീക്ക് ഡിഫോമിറ്റീസ്. ഓൾഡർ ബേർഡ്സിൽ 80 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ബേർഡ്സ് ജീവിക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ 80 വയസ്സുള്ള ഒരു ബേർഡിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഔൾ, it is heard that owls live up to 100 years. Owls. Naturally, even if we live up to 80 years, these are all likely to happen, except the last one, pododermatitis. The other things are all likely to happen. Then diabetic mellitus. Normal blood sugar level in birds is generally in the range of 200 to 400 milligram per deciliter. Then gout. Then egg binding. I think some people call it dystocia in birds. അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ? In conclusion,
They are generally vulnerable to many conditions. Handling of sick birds, especially the smaller pets, it's very risky. Diagnosis requires skill and expertise. Should be always under the guidance of a veterinarian. Thank you. Thank you for your patience to listen to this thing. We now move into a brief interactive session with Dr. Praveen Punos. I invite the audience to actively participate. Thank you so much. That was very informative and enjoyable lecture, which you tackled lots of issues which we live with. I have a specific inquiry. There is a condition that I've been researching, and we spoke to many people about it, master breeders in Europe. It's to do with the blindness of offsprings. They get what we call a homogeneous type. When you breed pigeons with feathers that hold what we call the stipel gene, which gives the almond factor in birds. You will get one feather with 3 colors to show the overall almond type pigeon as a color. Now that homogeneous states, when you pair 2 almonds together, you're bound to get that condition. Some chicks will not see. Yeah, some chicks will not see. Definitely, there'll be red eyes, cloudy eyes, and they will not see. They'll be blind. Now, is that, in your opinion, is that an inbreeding issue, or is it, as everybody says, like master breeders I talk to, they're not vets, they're by experience. They say this is the gene of the stipel. The stipel gene effect. This happens when you put pairs together. That will result in a 50-50 case of blind chicks. So can you throw some insight from what you think? In my opinion, it is most likely the homozygous recessive gene. Homozygous recessive gene. Because when we go in for an in-depth selection for color pattern or for any band pattern, sometimes some hidden genes will express over time. Not during first breeding, second breeding, or third breeding, over time. And as per the Mendelian genetics, it is first breeding, it's always 1:2:1. 1:2:1. And this small t, that 2 small t's, 2 recessives, when it combines over time, it becomes a double homozygous recessive. And that can be expressed in the form of different ways. Could be one way that blindness, I'm not sure. Could be one way. This homozygous recessive gene can be expressed in different ways in different species of birds. This, for me, this is one possibility. I'm not a pure genetics man to talk much in depth about that. Welcome, sir. There are 2 conditions after me experimenting this to find out. I got 2 results, defects, which are blind chicks or very smaller size chicks than the parents. Always. That always happens. So that is my outcome for the hypothesis at the moment. And the research is going on. We'll contact and talk about it. Right. Thank you so much. So, like, I see very few students here. Where are the other students? Zoology students are kevada. How many students are there in your batch? Like, first years, how many students are there? നിങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചിരുത്തിയതുപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചും കൂടെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുക. ജോസഫ് സാർ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണോ വന്നത് എല്ലാവരും?
Or you ellarkum birds in ishtana? Eh? How many of you like birds? Pillarka arkaka birds in ishtana? 1, 2, 3, 4, 5. It's okay. Like few people like birds. Where is Joseph sir? Are you there? So I think Joseph sir is the inspiration for you to keep birds, right? So how many breeders are here? Breeders. Like nobody should be sleeping. So see, my presentation is going to be it's going to be a very simple presentation. See, in Kerala, the thing is, I work with exotics, okay? I see macaws, I see all those different kinds of birds. I work for few people, like who's known as Ambani. I have worked with them. I work for few people in Delhi. All are like big. Even we have a farm in Kerala where we have birds, like parrots. My father used to keep birds, like pigeons, when he was young, and I was also young when he had pigeons. So, but the problem is, when it comes to pigeon keepers, I'm very scared. And pigeon keepers, because they are like dons, dangerous people who keep pigeons. Because the thing is, they don't listen to us. Vets, they have a lot of pucham. They don't like vets. They think that, even my father and his friends, when I tell him, okay, you get it tested for this one, they're like, oh, like no other job for this doctor, what? Give some tetracycline. That is the best. What is your favorite medicine? Breeders? Tetracycline. Vinna vera? Doxycycline. Now they are like improved. My father generation, they are sitting here. They know tetracycline, their favorite drug. Newer generation, what are you know? Tetracycline, doxycycline? See, the problem is, sir, what happens? See, this is for the very young generation. Ningalku India, who is going, you guys have birds, think birds undo ini valartho in future. Ishto ennu paranavaru. Pigeons undu. Undo, pigeons undo. Ee pillaru zoology padikkunna pillaru. Finches undu. So what do you think is, you shouldn't learn all these medicines from these your alcarda, because the problem is, especially the pigeon people, when they bring the bird to me, they are like, doctor, my bird is so weak, keel bone prominent aanu, weight illa. I will ask, they'll be like, ellam koduthu. Doxycycline koduthu, tetracycline is given. I did deworming with ivermectin, albendazole and fenbendazole. Then there is a lot of things, Then eventually, we vets don't have anything to do. We have nothing much to do. So, see, I have been taking class for like, what? I'm just 35. So maybe I took class when I was 26. So it's around 8 years. So I have able to change the people who keep parrots. Parrots in a keep they have changed. Like they come, test the bird, they understand what is the issue, and then we treat. But with pigeon people, it's very difficult for me. So this is a presentation where I'll say very few things. Ella ningalku ariyam, you guys know everything. But still, if you can practice it in your facility, you can avoid lot of diseases, okay? So how many of you feel that you have a very successful flock of pigeons? Okay. Hello, pigeon breeders. Successful flock. Ningalakku evidunna varune? Kannur, Kozhikode, Malappuram, Thrissur, Alappuzha, Pulingundu. So nobody has the guts to say that you have a very successful flock. Who has the guts to say that I have a very successful flock? Kaivokke medicine പേര് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നല്ലോ. ഏത് സീനിയേഴ്സ്? ഇവരൊക്കെയാണ് സീനിയേഴ്സ്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഇന്ന് ചെന്നിട്ട് സീനിയർ okay. All the younger generations are good. They don't give unwanted medicines. Only these old generations are very bad, I think. So, see, to have successful flock, what do you have to do? So this is all you know. But the thing is, why we are not? See, this is one. These pigeon fanciers don't like vets. Because they think that, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. See, പക്ഷെ വേറൊരു, like, if I'm saying practically, because see, I was എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറേ birds ഉള്ളത് കൊണ്ട് I can understand more things with birds or pigeons. But in general,
we don't study about birds in our vet school. So it takes a lot of effort to learn about birds. But then if you can support the vets, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള വെറ്റ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ they can also learn and they can also become good vets with birds. So എപ്പോഴും don't think that vets are bad. കേട്ടോ, ഇനി തൊട്ട് don't think vets മോശം ആൾക്കാരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം എല്ലാം അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. So എന്താണ് എപ്പോഴും, so one thing you have to do is, all younger generation, hello, hey zoologist, this class is for you guys, why are you on your phone? I can see all of you from here, okay? ഫോണിൽ കളിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഞാൻ പൊക്കുവേ. സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആ ബേർഡ്സിനെ കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റി ബേർഡ്സ് വാങ്ങുക. നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണോ വാങ്ങുന്നത്? ക്വാളിറ്റി ബേർഡ് വാങ്ങുക. പിന്നെ ക്വാറന്റൈൻ പ്രാക്ടീസ്. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഡു ക്വാറന്റൈൻ? കൈവക്ക്. ക്വാറന്റൈൻ. Quarantine is very important. എത്ര days? How many days you quarantine the birds? 3 weeks. Like 30 to 40 days is the time you should quarantine the birds. Okay. Quarantine നമുക്കിപ്പം I don't want to have to explain to you what is quarantine. Corona കഴിഞ്ഞ പിന്നെ so after corona hit, no, it's very common for us. We know what quarantine is, what we have to do. It's very familiar. So it's not a big deal. So once a bird come to you, you will have to buy the bird from a very experienced, very good breeder. Quarantine cheyanam. You will have to treat them for ectoparasite, endoparasite. Okay, you will have to vaccinate the bird. How many of you vaccinate the bird? See, because for us, vaccine is not that available, you know. It's very difficult for us to get the vaccine. So for us, there are few breeders who are abroad and they bring the vaccine from there. So for such people, vaccination is really good. So I think association like this can do some campaign for vaccination. You can coordinate with whoever is abroad. പുറത്തുള്ളവരായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പിങ്ങോ സ്കെഡ്യൂളോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരുപാട് നല്ലതായിരിക്കും. പീജൻസിനെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. പിന്നെന്താ, പിന്നെ ഹൈജീനിക് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക. ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് പീജൻ ഫാംസ് ഓർ പീജൻ ബ്രീഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്ലീൻ. എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾ? So the last slide we'll say. So proper standard is daily we'll have to do so much cleaning, weekly and the cleaning, monthly we have to do so and so cleaning. So cleaning is very important. Okay. Then quarantine samayathu 40 days quarantine cheya. So that is very important. Quarantine cheyunna valare important aanu. Idellam ningalku ariyam. The only thing is ningal adu korchum kuda practically cheyanam. See, I know there is so with pigeons the thing is, if you can do all this, you can prevent most of the diseases. So you have to be very careful with that. In India, we don't practice it. It's all like, okay, we have a special flock, and then we buy a new bird and we just release it in the same flock. It's very common practice. So disease also spreads really fast. So you have to be very careful. Vaccine. See, vaccine, basically we have 3 vaccine. One is for salmonella, one is for paramyxo. Paramyxo in the thalajuttunna. പിന്നെ സാൽമണല്ല. വാട്ട് ഈസ് സാൽമണല്ല? ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കളറിൽ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോവും, പിന്നെ നെഞ്ച് തള്ളും, ചിലപ്പോൾ വിങ്സിലൊക്കെ ഒരു സ്വെല്ലിങ് പോലെ വരും. സോ ഇതൊക്കെ സാൽമണല്ലയുടെ സിംറ്റംസാണ്. ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് ഒരു ക്രോണിക് കേസ് ഓഫ് സാൽമണല്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ട്വിസ്റ്റിങ്ങും വരാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി കോമൺ ബട്ട് വെരി റെയർ. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രോണിക് കേസ്. കുറേ നാളായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് വരാം. പിന്നെ പോക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? Pox virus, very difficult, right? കൊതുകുണ്ടോ, മൊസ്കിറ്റോസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിൽ? പോക്സ് വൈറസ് ഈ മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് പോക്സിനെ കൊടുക്കുന്ന സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? അറിയാം. Then why are you not controlling mosquitoes? See, first thing with pox virus is there is no point in treating the pox infection. That mosquito control should be there. Only then you will be able to prevent the pox virus. Otherwise, it will keep on coming. So that you have to be very careful. So this is paramyxo. So when to vaccinate the birds? Around 6 to 8 weeks before showing or racing season, we can vaccinate. So you vaccinate the birds there? See, abroad vaccines are very really available. Here it is not available.
So that is one problem, and also we don't know the strain of vaccine that has been administered, like that has been affecting. So a lot of things. So we are not very sure, but still, whatever vaccines are available, we do that. So, as I said, if you can bring the vaccines, bring it and do vaccination every year. Okay, because once paramyxovirus or pox or salmonella, it's very difficult. എത്ര പേരുടെ ഫ്ലോക്കിൽ പാരാമിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സി നോട്ട് ഓൾ കേസസ്, എല്ലാ കേസും ഡെഡ് ആവണമെന്നില്ല. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തേ? എല്ലാ ബേർഡും. സി യൂഷ്വലി പാരാമിക്സ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വരുമ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോക്കിലെ ബേർഡ്സ് മിക്കതും ഡെഡ് ആവും. ചിലപ്പോൾ പാരാമിക്സ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഈവൻ ഹീമോപ്രോട്ടിയസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലും ഹെഡ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. സോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സി പീജിയൻ ബ്രീഡേഴ്സ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സെൽഫ് മെഡിക്കേഷനിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡാണ്. സോ അതിൽ കുറച്ച് നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ടെസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എന്താ ഡിസീസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവരോട് എന്ത് പറയണം? സോ ഇപ്പൊ എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു ബേർഡ് വരാണെങ്കിൽ വി ജസ്റ്റ്, നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ട് പീജിയൻ ബ്രീഡേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ്, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ മെഡിസിൻ വേണം. സോ യൂഷ്വലി ഐ ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സാമ്പിൾ എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്ത് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വൈറസ് ആണ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് പയ്യെ മെഡിസിൻ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയണം. സോ in general, if you can do a culture test every month or every 2 months or 3 months, that will be very good. So we can understand what bacteria is there, and what bacteria is there, and the antibiotic ആയിരിക്കും sensitive നിങ്ങളുടെ ഫ്ലോക്കിൽ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന whatever doxycycline you are giving, no, അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നേ ഇല്ല. So you can understand what medicine will work. So അത് നോക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കൾച്ചർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ it will not cost you much. So അത് ചെയ്യാം. കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് വാക്സിൻസ്. വി ഹാവ് പോക്സ് വാക്സിൻ, പിന്നെ ഷെബി ഈ വാക്സിൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അത് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചിലവർ മിക്കവാറും കൊണ്ടുവരുന്നത് അറിയാതെ പാക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പം ദുബായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എത്ര 3.5 hours 4 hours ഒക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ നല്ലപോലെ ഐസ് പാക്കിലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരും. സോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇഫ് വി ക്യാൻ ഡൂ സം ക്യാമ്പയിൻ ഓർ സംതിങ്, വാക്സിൻ ഉള്ളവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഗുഡ്. പക്ഷെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വി ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസീസസ്. സോ ചിലപ്പോൾ PMV സാൽമണല്ല ഒരുമിച്ചുള്ള വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ, നമ്മൾ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എവറി ഇയർ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്ര വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ? ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ യു ഗൈസ് ടു create that stock? It takes lot of years അല്ലേ? അപ്പം once the disease come and it spreads and everything can die in few weeks. So അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളവർ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യണം. സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ലോഫ്റ്റ് ഹൈജീൻ, ഇതാണ് യൂഷ്വലി അവർ പറയുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വെള്ളം മാറ്റണം, ഡ്രോപ്പിങ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ചെയ്യാറുണ്ടോ? ചിലവരും ചെയ്യുന്നില്ല. ചെയ്യാറുണ്ട്. വെള്ളം മാറ്റും അല്ലേ? ഡ്രോപ്പിങ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന അല്ല, അതൊക്കെ ഡ്രോപ്പിങ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമോ? വീക്കിലി ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അത് ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ സ്ക്രേപ്പിംഗ് ചെയ്യണം, പേർച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ഹോൾ ലോഫ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പീജിയൻ കീപ്പിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതാണ്. നമുക്ക് we have the fantastic, so I was asking sir how is the pigeon collection here? He was telling first കിട്ടിയ pigeons എന്ന് പറഞ്ഞാൽ international standard ആണ്, ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആണ്. Pigeons we are like we'll bring it from anywhere, we have the best pigeons, but then when it comes to SOPs, hygiene, all those things we are like, oh no, I don't want to do it. So അങ്ങനെയാണ്. Because here the problem is we don't have staff, we only have to do everything. Abroad or I don't know, abroad, in your place you have staff. Here it will be we go to job, we come back, we rear pigeons. So that is also an issue. But still, how much we can manage, you should manage. Okay.
പിന്നെ worms. So I am very doubtful about what to give. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മെഡിസിൻസ് ആ കൊടുക്കുന്നത് deworm ചെയ്യാൻ? ഹൈടെക്, ആൽബോമാർ, നിമോസിഡ്, വർമൗട്ട് ജെൽ, പിന്നെ ഫെൻബെൻഡസോൾ, പ്രാസിക്വാൻഡൽ. So what do you use there? Deworming, for deworming, which medicine you use? Wormout gel. Abicas, Febandel. So that is one very, very good medicine. Febandel no arnadu. Mediworm. So there are a lot of medicines available. The only thing is, so there is one medicine sir said, Febandel, which is good. We don't have that Febandel itself in India. We have a combination with praziquandel, pyrandel and Febandel. So that is good. See, the thing is, you can use medicines, but the thing is, don't use it for constantly. You have to keep on changing. Okay? And once in a while, get it tested also. Because if it's an ascarid or a capillaria, so the dose varies little bit. So always get it tested and then do the deworming. Okay? I'll tell you. See, deworming time, ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. ഇപ്പം ബ്രീഡിംഗ് സീസണ് ഒരു 1 to 2 weeks മുമ്പേ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഡിവോം ചെയ്യണം. ഓക്കെ? അത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളുടെ ലോഫ്റ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ ബേർഡ്സ്, പുതിയ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ബേർഡ്സിനെയും ഡിവോം ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെഡിസിൻ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഡിവോം ചെയ്യാം. ഫെൻബെൻഡസോൾ ആകാം. ഫെൻബെൻഡസോൾ പീപ്പിൾ സേ ദർ ഇസ് ചാൻസ് ഓഫ് ടോക്സിസിറ്റി. Sometimes it will happen, sometimes it will not happen. So better avoid it. You can use Febandel, you can use ivermectin, you can use albendazole also. Sometimes it can cause toxicity. Moxidectin undu. Adum Versilaga, there is a product. Moxidectin is there. Moxidectin praziquandel combination, that is also good. You can use wormout gel. See, wormout gel, the problem is it has been resistant. We have been using it for how many years? So many years, like maybe 15 years we are using wormout gel. So very bad resistance. So you have to use newer drugs, okay? So that you can use. So usually they say we can do deworming just before the breeding season. So if everything is regular, you have to deworm every 3 to 4 months. At least every 6 months you have to deworm. In our condition, where in India or Kerala we are not doing proper cleaning and everything, you have to do it like every 3 to 4 months. Every 3 to 4 months. If proper cleaning, proper deworming, everything is perfect, every 6 months will do. Otherwise, we have to do every 3 to 4 months. Okay? So all these fenbendazole can be used, levamisole can be used, ivermectin can be used. The praziquandel, moxidectin, ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ? പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണോ ഡയറക്റ്റ് ആണോ? ഡയറക്റ്റ്. സോ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രോപ്പർ. ഒരുപാട് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ഹൗ മച്ച് എവർ പോസിബിൾ യു ഗീവ് ഇറ്റ് ഡയറക്റ്റ്. ഓക്കെ? സോ ബ്രീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 14 ദിവസം ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഡിവോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ടോക്സിറ്റി വരും. അപ്പം അതെപ്പോഴും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. എന്താ ഓൾ ദിസ് ഡിവോമിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ? എന്താ ചെയ്യാറ്? Leaf 52 or vitamins. See, they know everything. I don't have to explain anything to him. I'm just asking so that I can learn something from them. So vitamins കൊടുക്കുക, ഡിവോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുക. സോ അതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നില്ലേ? So that is it. Yeah. So see, probiotic, there are a lot of Betafarm probiotic is good. Betafarm, they have a probiotic or symbiotic, that is good. Or else you can go for the human one, bifidolactam. ഏതാ? അത് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ? അതായാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല, കൊടുക്കാം. ബിഫിലാക് is good. So you can keep changing. Yeah. So see, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. Just see, the interest that you show in giving antibiotics, you show it in like flock management as well. Okay? Yeah. Thank you all. Thank you all for listening. It's a very short class. The problem comes is that the textbooks in colleges and universities, academically, don't go through pigeons. And there is no one pigeon in the Gulf that you go to
and tell them I have a sick pigeon, they will run away. They will not touch it. I did that as an experiment myself. I selected one Australian, one from India, one from Oman, and one from UK. 4 cases, they ran away from pigeon. Maybe because of the dawns, I don't know. But they said to me clearly, we cannot, treat pigeons. We're very sorry. You have to take it somewhere else. Somewhere else, again, it was inside the loft with some other breeder to discuss, the sophistication of medicine. Some will give you garlic, some will give you some medicine, some combination of plants, classic medicine. But I would like to share, and for the benefit of the rest. You mentioned the preventive medicine. The preventive measures is key to keeping an excellent flock. 90% of your possible diseases can be cleared by doing preventive, not medicine, preventive measures. The best thing, from my experience in the last, let's say, 3 years, and I keep more than maybe 200 to 250 pigeons, in the last 3 years, I have not seen one sick pigeon. And I have 2 people, guys, working there in that loft. Why is that? Because we follow protocol, very detailed protocol. It's to do with cleaning. The guy also has a scale of the number of poop each pigeon did, and when did he clean that? Or he left it overnight. Pigeon will never step on their poop because there is a filter that drops down and then collected in some sort of anti-coccidious, antibacteria killer. It's a sand mixed with some sort of medicine. We put it down. As long as it receives something, it just takes it and gets rid of it immediately. So there is no environment for increased bacteria. They die now and then. This costs money, and that's the problem. And that's not the only thing. We have to have what we call is a controlled environment loft. It's tested temperature, humidity, using air condition with ventilation systems and natural air. You have to watch these all the time. 24 hours, you have to increase that, less this, increase that, more of this, to suit the pigeons. And number 2 is the food you give them. A lot of people buy pigeon feed from the market, which is seeds meant to be for humans to take them home, clean them, boil them, after that, eat them. So there is no bacteria. But guys, if you go to the market and buy a combination of 4 seeds and take them and give them to your pigeon, they are full of bacteria. They will eat them straight away. So you need to protect yourself from that. Number 1, clean feed. 2, you have to add supplement to the feed all the time. Different oils, different, vitamins. Also, each season you have to be combination of different vitamins and keep changing, as you said, all the time, so that you don't know where the bacteria will attack. So you feed them well, you feed them supplements all the time, and keep the environment fine, clean to the extent of air, humidity, everything. I think you will not have problems with your pigeons. You don't need to buy lots of things. The only medicine you need is the Paramyxo once a year and deworming twice a year. The rest, bye-bye. That's why I remember I used to have 2 fridges with medicine 10 years ago. Now it's 1 small fridge with 2 medicine seasonal. And I don't have anymore. So now the guys there keep some chicken egg in the fridge. Thank you so much. Thank you so much, sir. So that is what, with pigeons, it's a flock thing. So it's very important to maintain the flock, keep it clean. As sir said, sir and avada
സാറിന് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി. സാറ് പണ്ട് 10 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് നിറയെ മെഡിസിൻസ് വെക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് 2 മെഡിസിൻസ്, ഡിവോമറും വാക്സിനേഷനും മാത്രം. ബാക്കി എൻവയൺമെൻറ്റും അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് എനി ഇൻഫെക്ഷൻ. ആൻഡ് ദ ഫുഡ്, നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഫുഡ് അതും എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എനി, there won't be any infections in your flock. So thank you so much. Thank you everyone for listening, and all the best to the winners. And thank you SB College for conducting such an event for Mookee, the Pigeons, and inviting me. Thank you so much. Thank you all. Yeah. പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബ്ലാക്ക് മെയിൽ കാറ്റഗറിയാണ് ആദ്യം. ബ്ലൂ മതിയോ? Blue male category, second reserve champion, V&S Loft Kodungallur, Thrissur. Blue male. Reserve Ranjit, Thrissur. Reserve champion Ranjit, Thrissur. Grand champion Sajir, Kannur. Grand champion Sajir, Kannur. അടുത്തത് ബ്ലൂ ഫീമെയിൽ കാറ്റഗറി, സെക്കൻഡ് റിസർവ് സജീർ റിയാസ്, കണ്ണൂർ. Second reserve Binoj and Simpson. Champion also Binoj and Simpson. First second Binoj and Simpson ആണ്, തൃശ്ശൂർ. Black male category. Second reserve Ranjit Soman, Paravur. Reserve Simpson and Binaj. Champion SR Loft. Next, black female category. Second reserve V&S Loft Kodungallur, Thrissur. And again, reserve Binoj and Simpson, Thrissur. Champion also Binoj and Simpson, Thrissur.
Next, red male category. Second reserve, Nitish, Thrissur. Reserve, Binoj and Simpson. Champion, Team Wales. Next, red female category. Second reserve, Nitish, Thrissur. Second, Manu, Thiruvananthapuram. സെക്കൻഡും ചാമ്പ്യനും മനുവാണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് യെല്ലോ കാറ്റഗറിയാണ്. പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് ലിറ്റോ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സെക്കൻഡ് റിസർവ്, പ്രജിൻ, തിരുവനന്തപുരം. റിസർവ് ചാമ്പ്യൻ കരസ്ഥമാക്കിയത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ടോം ജോസഫ്. ചാമ്പ്യൻ ടീം ഫ്രിൽസ്. യെല്ലോ കാറ്റഗറി ചാമ്പ്യൻ ടീം ഫ്രിൽസ്. നെക്സ്റ്റ് ആൻഡലൂഷൻ കാറ്റഗറിയാണ്. സെക്കൻഡ് റിസർവ്, റിസ്വാൻ, അരൂർ, ആലപ്പുഴയാണ്. റിസ്വാൻ. റിസർവ്, സജീർ, കണ്ണൂർ. ചാമ്പ്യൻ BS, കൊടുങ്ങല്ലൂർ. Next, Homo and Illusion. Second reserve, Prasad, Guruvayur, Thrissur district. Reserve also, Prasad, Guruvayur, Thrissur district. And the champion, Binoj and Simpson, Thrissur. നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡിഗോ കാറ്റഗറിയാണ്. സെക്കൻഡ് ഇൻഡിഗോ കാറ്റഗറി, സെക്കൻഡ് റിസർവ്, സജീർ, കണ്ണൂർ. റിസർവ്, Binoj and Simpson, Thrissur. Champion also, Binoj and Simpson, Thrissur.
താങ്ക് യു സാർ. അടുത്ത കാറ്റഗറി പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ റാണി മരിയനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഗ്രിസൽ കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് റിസർവ് സജീർ കണ്ണൂർ. റിസർവ് ബിനോജ് ആൻഡ് സിംസൺ തൃശൂർ. ചാമ്പ്യൻ ഓൾസോ ബിനോജ് ആൻഡ് സിംസൺ തൃശൂർ. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൽ കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് റിസർവ് മനു തിരുവനന്തപുരം. റിസർവ് ബിനോജ് ആൻഡ് സിംസൺ തൃശൂർ. ചാമ്പ്യൻ പ്രസാദ് ഗുരുവായൂർ. ഓപ്പൽ കാറ്റഗറി ചാമ്പ്യൻ പ്രസാദ് ഗുരുവായൂർ. നെക്സ്റ്റ് ആഷ്റഡ് കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് റിസർവ് സജീർ കണ്ണൂർ. റിസർവ് നിതീഷ്. Champion of Ashred category goes to Sharath. North Paravur. Dun and khaki category. Right. Second reserve Rizwan Alapura. Reserve Sharath Kodugallur. Champion also Sharath Kodugallur. Dun and khaki category. Reserve and champion Sharath Kodugallur. Next, barless category. Second reserve, Prasad Guruvayur. Reserve also, Prasad Guruvayur. Barless category, second reserve, Prasad Guruvayur. Reserve also, Prasad Guruvayur. The champion, Sunish Ando. All other category, last one, AOC. Second reserve, Febin. Reserve, Sajir Kannur. Champion, V&S, Loft. Okay, thank you, madam. അടുത്തത് ഓവറോൾ കാറ്റഗറി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ വിന്നേഴ്സാണ്. അതിൽ സെക്കൻഡ് റിസർവ് അതുപോലെ ഓവറോൾ ഗ്രാൻഡ് ചാമ്പ്യൻ ഈ ട്രോഫികൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിങ്ഡം ആനിമാലിയ, ഡോക്ടർ ബിജു, വെറ്റിനറി
Diagnostic Laboratory, Etumanur. അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ഇസിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഡോക്ടർ പിജുവിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഡോക്ടർ പ്രവീൺ പോനൂസിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Second reserve, overall category, second reserve, Sajir, Kannur. Overall category, reserve, Team Frills. Next, the grand champion of Mookee Fancy Show 2026, Binod and Simpson. Please welcome. അടുത്തത് മോസ്റ്റ് ബേർഡ് എൻട്രി എക്സിബിറ്റർക്ക് പ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ ഇസിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബിനോജ് ആൻഡ് സിംസൺ. മോസ്റ്റ് ബേർഡ് എൻട്രി. Sir, one more again. അതുപോലെ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്ന ജോസഫ് ടോമിനെ MFAയുടെ വക ഒരു ഉപകാരമുണ്ട്, ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അത് MFAയുടെ വകയാണ്. തികച്ചും സസ്പെൻസ് ആയി പ്ലീസ് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കോളേജിന് അടുത്തത് കോളേജിനല്ല. നെക്സ്റ്റ്, അടുത്തത് 2026 ഈ ഷോ ഇന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നടക്കാൻ കാരണമായ നമ്മുടെ ഈ കോളേജിനും അതുപോലെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും മുക്കി ഫാൻസിയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വക പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരു മൊമെന്റോ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു സാറിനെ. ഓൾ ഓഫ് കോളേജ് ടീം, എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്ലീസ് കം. സാറിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈസയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം. അതിന് മുന്നേ കണ്ണൂരുകാർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് സാധനം കൊടുക്കാണ്ടെന്ന്. അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കണ്ണൂരുകാർക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് സാധനം കൊടുക്കണ്ടതിന് കണ്ണൂർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കണ്ണൂരുള്ള മുഗി സ്നേഹികൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു മൂമെന്റോ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
അടുത്തത് ബെസ്റ്റ് MFA റിംഗ്ഡ് ബേർഡ്, അതായത് ബ്ലഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച MFA മൂക്കി ഫാൻസിയേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ റിംഗുള്ള ബേർഡിന് സെലക്ട് ചെയ്ത മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കലാണ്. സിംസൺ ആൻഡ് ബിനോജ്, തൃശൂർ. ബെസ്റ്റ് MFA റിംഗ്ഡ് ബേർഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്ലഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. നമുക്ക് ഒരു 2 ദിവസം ഈ കോളേജിനും അതുപോലെ തന്നെ മുഗി ബ്രീഡിന് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഡോക്ടർ ഇസയ്ക്കും ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഒരു മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കോളേജിലെ HOD, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. MFAയുടെ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും വരുവാ. As token of love, Dr. Isa would like to present MFA members a gift. For that, I invite Dr. Isa to present the memento to MFA executive members. അടുത്തത് സ്പീക്കേഴ്സിന് മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ റൂബൻ ഫിലിപ്പിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. For Dr. Praveen Punnus, welcome. Next, Dr. Rani Maria. ഇനി ആരെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷോയും
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് പറയേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഷോയിനെ കുറിച്ച്, എക്സിബിഷനെ കുറിച്ച്, ബേഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ഏതെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും അതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന് ആർക്കും പറയാം. ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുന്നുണ്ടോ? സെക്രട്ടറി അടുത്തത് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടി MFAയുടെ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണദേവിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളുടെ ഷോ, ഈ 2 ദിവസത്തെ ഷോ വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റി. നമ്മളുടെ MFA ക്ലബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഷോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്ന ജോസഫ് ഏട്ടൻ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ SB കോളേജിൻ്റെ സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും SB കോളേജിനും എൻ്റെ വളരെയധികം മനസ്സ് നിറഞ്ഞൊരു നന്ദി പറയുന്നു. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല 2 ക്ലാസ് എടുത്ത ഡോക്ടർ പ്രവീൺ പൊന്നൂസും അതേപോലെ തന്നെ ഐം സോറി ഐം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈസ, the one who what can I say, who was willing to come here, I mean travel this much, and he just gave us so many valuable knowledge to breed the bird and maintain the quality. It's better to maintain the quality than color. So he just gave us so many good ideas and good hints to do that. So I'm really thanking you, sir, for coming here and doing our club more grateful to do this show. നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായാലും വളരെയധികം അവർ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ MFA എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ താങ്ക്സ് പറയുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന, അതായത് വിദേശത്ത് നിന്നും ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ മുഫ്തി ബ്രോ, അതേപോലെ തന്നെ സോണി ചേട്ടൻ, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി പറയുന്നു. ആൻഡ് ഞാൻ കുറേ പേരെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, അവരെയും ഞാനിവിടെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.